Eating well means choosing the right types of fats and oils. The Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO and the Ministry of Health have developed guidelines to help you make healthier choices. Use fats and oils in moderation. Limit your intake to no more than 2.5 servings per day. One serving is just a tablespoon of oil. Choose liquid oils like groundnut and soybean oil, and reduce your use of solid fats like butter and palm oil. Prioritize healthier cooking methods like boiling, grilling, and steaming. This helps prevent obesity and reduces the risk of non-communicable diseases. Make informed choices about fats and oils for a healthier lifestyle. Let us build a healthier Gambia together. Choose wisely. Follow the food-based dietary guidelines for a healthier you. This is Eyeafrica TV on Tuesday, the 30th of December 2025. Welcome to the Tuesday's edition of your favorite and widely followed TV morning show in the Gambia, the Good Morning Africa program. We are very much happy to be back again, ready to discuss, as always, some of the very latest issues and developments happening in the country. And of course, together with you, will make it much more interesting. And of course, your comments, as ever and as always, are welcome because they're spice of the conversation. And we do appreciate your contribution and your loyal support to this program. And of course, to wherever you may be watching, thank you so very much for coming along, and welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. And we are coming to you live from our studios in Banjul. And thank you once again for coming along. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV maat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme ni ñu koy defee saa su nekk bu waxtu bi jotee dañ dee ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam réew mi nag buñ ko waxee mooy waxtaanee lépp li nga xamante ne dafa soxal askan bi waaye tamit ñu def taxaw seetlu ci xew-xew yi ci biir réew mi naka la ñu digtal leen suñ ay xibaar comme ni ngeen ko xamee léegi-léegi dinañ fi dalal ay gan yu am solo yu wuute nag fu ñu mënta jógee dana leen di dalal fii ñu waxtaanee mbiri réew mi ci fànn yu yaatu waaye tamit ci fànn yu am solo surtout li nga xamante ne dafa soxal askan bi bu baax a baax comme ni ñu koy defee saa su ne ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi ci Good Morning Africa programme bi comme ni ñu ko waxee toujours yéenay suñu doole. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci loolu ci taamu bi ngeen di taamu di ànd ak ñun ci jotaay bi fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax tey ñu am fi gan bu am solo incha allah dinañ ko dalal léegi ñu war a sekk ak moom waxtaan bu yaatu comme ni ñu koy defee saa su nekk incha allah xam naa waxtaan bi dana am solo lool incha allah but laataa loolu ma jox kàddu gi monsieur le directeur Modou Mohamed Dieng mu nuyoo moom borom Costa Road borom West Coast monsieur ngaa ñu ne ko ne capitaine Niang léegi waaye boobu wax naa ko foog ma teg ci bolox ba léegi waaye directeur nuyu naa la noo def. fine capitaine mi ne wax naa la si CDS la jógee lieutenant général Mamad O.E. Thiam moo ma ko jox su loolu mënoo si dara nangu ko rek. in the presence of the governor of URR. xam nga ne loolu is officiel si office am sax de nekkul sax si biti. ñu dooroon ma capitaine rek soo léegi nga bugg a génnee capitaine bi bàyyi loolu waay. dafa yomba de. loolu moo faa nekk nag nee naa la bu baax. nee ñu seetaan yëpp xam naa ne gars yi sax gis ne suñ kan bi. waaw maa nga moo ñëw moo tax waaye konoon ñu laax ko ba si kanam. nee neen la bu baax ne képp ku ñuy seetaan yaa xam yaa ngi si réew mi wala bitim réew jamono ji ànd ak ñun si seen Good Morning Africa ñu ngi leen di nuyu. ñaanal leen jàmm bu baax sàkku ko dem si ñoom di am mbégte bu baax feggoor ak yow nara indil ñi safoo programme yi nekk si Remax bi seen programme seen xibaar yu wér te wóor tey comme ni nga ko waxee am neen fi gan gu am solo. dara waxtaanee lu am solo lu ñuy def rek mooy delloo la ngay si kanam tuuti ñu dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah. all right jërëjëf Modou Mohamed Niang
ci jàngat bi taxawaay bi nu ñu àndee ci programme bi ñu ngi ko jaajëfal bu baax mu ngi ko wax léegi suñ gan gi gis ngeen ko of course mu ne dañ ko war a nooba ba si kanam waaye xam naa ne wéri jaari naari duñ ko nooba tamit dafay feeñ rek mu ko bisee di teeree feeñal tamit xanaa kay mooy loolu ñu am mbégte lool nag dalal fii tey waaw loolu laa ko wax kay honorable minister of course for youth and sports honorable Bakary waaye Badji moom lañ fi dalal tey ci programme bi war a sekk ak moom ci luñ ko dénk ci doxalin réew mi ndax am na li nga xamante ne dafa yitteel askan bi ñu bari ci yéen léegi bu coow li baree ngeen sàkku naka ministre yi ndax du ñëw kañ la ñu ñëw ñu indi leeral ci yenn yi nga xamante ne askan bi dañ ci am lent mu jàpp ne dafay am solo xam naa nag waaj bi yàggoon na lool bëgg nañoo ñëw ci programme bi for some reasons format waaye tey moom yàlla dogal na ñu sant yàlla bu baax su ko defee honorable minister thank you very much ci time bi nga jël pour honor suñu invitation bi ñu bàyyi la quickly nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci biir réew mi ak ci diaspora bi laata incha allah ñuy soobu ci waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ko nuyu ñoo fi nekkal Amadou ak Modou tamit di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Eyeafrica ci jamono ji kontaan nañ trop ñëw fii. yaakaar naa géej nañ fi ñaata daanaka mun na ñaari at de waaye kontaan nañ bu ñëwaat baax tey anyway moom wax na ko géej na fi lool waaye sant yàlla tey moom fexe nañ ba indiwaat ko and all that is good ñu war a am conversation related to youth and sport matters ci réew mi dinañ ci ñëw incha allah ci nu mu gën a yaatoo ci waxtaan bi but just a quick one ñu appreciate Jah Oil ñi nga xamante ni ñoo ñu gunge ci programme bi di fàttali Jah Oil compagnie doomi réew mi la ñu ngi def lu am solo ci réew mi di yëngu ci secteur yu bari bokk na ci wàllu ciment bi ñëpp xam nañ ko jamono ji nag coow li métti woon na waaye ciment am na ba pare njëg li sax indi wàccee nañ ko bu baax a baax fu mu nekk ni fexe nañ bi ngay supply ciment seen béréb jaayukaay yëpp ci réew mi pour askan bi mun cee jot ci nu mu yombee waaye tamit ci nu mu gën a njëg li nu mu gën a yombee bu baax a baax and then ci wàllu dund bi tamit jaaraay sam ngeen ne mu ngi ci marché bi te loolu dana neex séeréer yi ak joolaay maalo yi bu yombee moom coow li du bëri te ñoom fexe nañ ba wàññi price bi su ko defee ñu ànd ak ñoom apprécier leen ine bit soog a dellusiwaat dugg nag waxtaan bi soog a tàmbali waxtaan bi incha allah ak honorable ministre léegi-léegi. Health start with what is on your plates. That is why the Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO and the Ministry of Health have partnered to create the food-based dietary guidelines to help us meet our nutritional needs, promote health and prevent disease. For strong muscles, healthy growth, and a strong immune system, animal source foods are essential. The FAO and the Ministry of Health recommend including 1 serving of animal source foods in your daily diet. A serving could be 1 large bonga fish, a chicken leg, or 6 matchbox-sized pieces of beef. Aim for 120 grams each day. Incorporate more foods from domestic animals like poultry, eggs, and milk for high-quality protein, while limiting processed meats and saturated fats. Eat animal source foods daily for a healthier, stronger you and a healthier Gambia. Eat well, live strong. Follow the food-based dietary guidelines.
All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Africa TV, and you are watching your favorite TV morning show in the Gambia, and of course the Good Morning Africa program. Yeah, very much happy to be here again this morning to discuss, of course, youth and sport-related matters with the Honorable Minister of Youth and Sport, Honorable Bakari Waibaji. He joins us this morning so we can have a very extensive discussions on matters relating to that or his engagement as Minister of Youth and Sports. su ko defee waxtaan bi dinañ ci dugal léegi incha allah ak suñu gan gi kon ni ma ko waxee Honorable Minister of Youth and Sport. su ko defee yéen ñuy seetaan tamit du ñàkk ci comment section bi da ngeen am ay questions or anything li ngeen bëgg a leerlu. You can share your comments, and later on if I see any of it, I would just read it out to the Honorable Minister. So let's get the interaction going as always. ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax. So to Honorable Minister, mun nañoo tàmbali waxtaan bi ñu gërëmaat la rek once again ci teewaay bi kon ni ma ko waxee yaa ngi ko wax sànq géej nga fi almost 2 years bi nga fi géejee ak loolu dama bëgg ñu tàmbali daanaka waxtaan bi with sort of ñu def taxaw seetlu ni ko gars yi di waxee ñu tàmbali bu ma juumutee ci suma gestu bi mooy President Barrow dafa la tànn Minister of Youth and Sports September 2020 as Youth and Sports Minister ci réew mi depuis boobu ba léegi yow yaa yore wàllu ndaw ñi ak tàggat yaram ci Gambia daanaka ñeenti at mu ngi nii depuis boobu ak léegi boo doon def xayma wala gestu ci li nga jot a liggéey ci secteur boobu lan nga mun a teg ci loxo Gambien si wala lan nga mun a wax yow sa impression jàpp nga ne fi nga fekkoon yëfi ndaw ñi ak tàggat yaram ak fi nga ko indi ci jamono jooju. waaw jërëjëf ñu ngi laa nuyuwaat rek di gërëmaat ñëpp ñu ko waxee kontaan pour ñu fi tey waaw actually juróomi at la. ok yeah juróomi at exactly yeah until October bi passé lañ am 5 years so it's exactly 5 years waaye in terms of liggéey mën nañoo wax ne am na yu bari yi nga xam ne ni moo wécceeku ci secteur bi ci Ministry of Youth and Sports ci wàllum ndaw ñi waaye tamit ci wàllum tàggat yaram of course dooree ko maybe soo ko dellooy back to 2021 ñëw bi ngi jël ko at bu nekk exemple benn ki nga xam ne ni moo gën a fees ci achievements yi nga xam ne ni moom la government bi am wala ministry bi am ci ñoon temps bi ma fa nekk benn mooy si wàllum sport of course suñ government liñ dugal ci xaalis ci sport loo xam ne ni daanaka amutoon ci réew mi before parce que temps boobu boo laajtee dañ laa wax ne government bi li ñoo dugal ci sport lu ndaw la ba tey ni ñoo wax ne doyut waaye yokkute bu bari moo ci nekk loolu jox nañu lu toll moo daan $100 million boo xam ne nii nguur gi dugaloon na ko ci suñu national team bi ñu am qualification AFCON qualification boo xam ne nii taarix la ci réew mi ne Gambia bi moo sosu ak football bi mu dooree ci réew mi mosu ñoo am that kind of qualification so loolu benn la ci loo xam ne nii ba tey nit ñi kontaan nañ ci te ñu teglante ñaar yoo xam ne nii xew na 2021 ak 2023 pour qualify AFCON nguur gi tamit jël xaalis bu bari dugal ko ci pour gis ne Gambia dem na AFCON participer foofu loolu record la boo xam ne nii am nañ ko achievement boo xam ne nii am nañ ko ñëpp kontaan ci waaye tamit soo xoolee yeneen sports yi yëpp ñu ngi cee dugal xaalis boo xam ne nii amutoon tey boo xoolee volleyball boo xoolee basketball boo xoolee wrestling wala athletics yëpp nekk na loo xam ne nii nguur gi ñu ngi cee dugal xaalis jaaree ko ci Ministry of Youth and Sports suñ Independence Stadium bi dëgg la ba tey amaguñ approval CAF waaye Independence Stadium problème bi du tey dafi yàgga depuis bu stadium taxawee 40 years la tey wala this year. waaw boobu sax xam naa nañ ci ñëw spécifiquement ci waaw so boo xoolee investment bi happen ci diggante bu gàtt bi pour jéem koo rénover xëy na nguur yi fi nekkoon suñ defoon loolu amaat na problème bi nekkatee duñ fa nekk parce que dañ ko bàyyi woon noonu mu dem ba yàqu-yàqu boo xam ne dafa ëpp dayoo ba nga xam ne lu ñu cee dépense bari na waaye alhamdulilah tey sori nañ ci liggéey bi bu baax so waaye tamit yeneen infrastructure yi nga xam ne nii nit ñi soxloon nañ ko parce que jamono ji boo waxee sports infrastructure fii rek la daanaka Brikama la ak ak KM waaye si suñ time defar nañ ay football fields yoo xam ne nii boo demee Buyam boo demee Kafuta wala nga dem Janjanbureh nga dem ba Sandu in URR def nañ fa ay football fields yoo xam ne nii dégg la am nekkut comme standard comme Serekunda West wala East waaye fence nañ ko defaral nañ change room jox nañ leen courant
dugalal leen courant ak ndox ba pare tamit ñu defaral leen pitch boo xam ne nii is manageable mu am protection ak yëpp so yooyu yëpp achievement yoo xam ne am nañ ko latest one bi mooy bi nga xam ne nii mooy Mboyo Field bi nga xam ne mu ngi Serekunda fii yaakaar naa yow sa bopp ci comité boobu nga bokk mu nekk loo xam ne ñëpp gisoon nañ ñi meloon time booba waaye tey boo fa demee di nga doo réalize ne lii ñaari at ci gannaaw neneen la meloon lu mooy lim nekk noonu tey ci wàllum poto kenn du fa mën a play ci nawet noor yi tamit Mboyo Field lañ ko ooyee xam nañ loolu tax waaye tey soo fa demee standard facility moo fa nekk si pavilion si courant la floodlights yoo xam ne daanaka gannaaw stadium amul beneen boo xam ne bu mel noonu la ci réew mi nga am bleachers ci wàllum basketball volleyball ci benn football field loolu achievement la waaye tamit ci wàllum policies nguur gi luñ fi jot a am mooy National Sport Council ak bi muy taxawal Sport Council bi waaye amuñ any loi boo xam ne ni nguur gi daf ko taxawal pour gis ne dina regulate sport bu yàggul rek am nañ National Sports Bill boo xam ne nii nguur gi daf ko approve through the executive ñu war ko yóbbu ci National Assembly ci seen next sitting bi ñëw nii di January mu nekk loo xam ne ni mooy regulate sport si réew mi parce que loi baax na ci li nga xam ne mooy doxali nii lépp loo xam ne ni moom nga am ci àdduna waaye nag boo amee secteur boo xam ne nii amut loi yu bari yoo xam ne nii moo ko doxal jafe-jafe rek moo ci dee nekk comme jafe-jafe yi nekk di am léegi so loolu yëpp ci wàllum sport bi la and then yeneen yoo xam ne ni ko am nañ ko tey boo gaaxee Gambie ndaw ñi dañ la wax ne ñun jamono jooju ñaan am support pour dem participer si international events tey ministry bi ñu ngi jugal xaalis bu bari pour support suñu xale yi ñuy dem participer outside te gis nañ records yi nga xam ne ni moom lañ am si diggante bi so loolu yëpp bokkoon na si achievement si wàllum sport ci tënk boo ñëwee ci wàllum ndaw ñi nag programme si bari nañ soo ko dooree si GSI suñu chairman training center bi nga xam ne nii moo nekk Farafenni moo nekk boori Farafenni projet la woon boo xam ne ni UNDP ñoo ko daan dépense bu fa UNDP projet bi jeexee depuis 2021 ba tey ministre bi moo ko nekk di fay ñooy fayal at bu nekk dinañ fa dugal xale yoo xam ne nii toll nañ ci 50 ñoo xam ne nii government bi moo leen di jox ndew añ reer ak seen expenses suñ feebaree ba pare ñu train leen ba 12 months yi jeex ñu jox leen certificate ñu graduate ñu dem support leen xaalis bu ndaw ñu dem defi business last week rek maa ngi woon chairman pour joxe 20 best graduating students yi te loolu def nañ ko at 3 years consecutively 2023 2024 ak this year 2025 so loolu yëpp jëm kanam la NYSS boo xam ne nii ñëpp xamoon nañ ko ni mel time booba noonu léegi rebrand nañ ko ba nga xam ne NYSS mu ngay gën a def jàppale xale yu bari at bu nekk dinañ recruit xale yi train leen ba pare yóbbu leen si institution bi nga xam ne moom lañ bëgg pour jàng métier nguur gi mooy leen di fayal seen tuition fii pour ñaari at yëpp ba pare weer bu nekk dinañ leen jox $700 bi nga xam ne moom la ñoo fayee pass pour dem school dina ba ko ñëw te right now ñu ngi am 450 ndaw yoo xam ne ñu ngi ci programme bi ci different institutions 2023 November His Excellency President Barrow inaugurate na di National Youth Service Graduate Programme boo xam ne nii programme yi nga xam ne mu ngi tàggat ndaw yi nga xam ne ñu ngi jógee University of the Gambia waaye xëy na liggéey jafe na si ñoom ñu jël leen ñoom ñu mot téeméer train leen orient leen ba pare ñu yóbbu leen si institution si government ak si private sector bi for 1 year 12 months si biir 1 year boobu nguur gi moo leen di fay stipend $5,000 every month ba ñoo jeexal li tax ñu def loolu mooy pour bu fekkee am nañ university graduation certificate bi ñu boole ci 1 year work experience soo boolee ñaar yooyu noonu amaat na am liggéey bi dina gën a yomba so lii yëpp bokk na ci li nga xam ne ni moom lañ nekk di def of course Farafenni gis nañ fa youth center bi nga xam ne ni moom lañ fa inauguré this year February mu nekk youth center boo xam ne ni bu am jànnakam bu am standards la am training facilities am basketball volleyball court mu am training room ak ay accommodation facility ak restaurant so lii yëpp jëm kanam la yoo xam ne ni xew na si suñu jamono ñu nekk loo xam ne ni alhamdulilah sant ci yàlla bu baax a baax of course so daanaka si somari daal lii lañ mën a joxe ci wàllum achievements yi nga xam ne ni am nañ ko ci ministre bi ci tënk all right jërëjëf loolu am na solo my honorable minister li nga wax ci li ngeen def ci juróomi at dafa mel ni léegi ku leen déglu dafa mel ni li ngeen di bàkkoo la est-ce que tamit jar na ko ci réew bi nga xamante ne tey soo waxee ndaw ñi ñu ngi ci xëy na sax ku wax youth and sports for 5 years boo xoolee ñu ne ok yaa ngi wax liggéey stadium bi boobu danañ ci ñëw danaka liggéey bi nga xamante ne jël na ñaari at loolu danañ ci ñëw bon ci période bi nga xamante ne soo xoolee di amount of ndaw ñi fi nekk di jóge ci dëkk bi loolu lu doy waar la est-ce que tey waroon ngeen toog as a government wala as a ministry di tàccu li ngeen di def nday jàpp ne wàllu tàggat yaram gisuñu seen bopp waaye sax ndaw yi di bàyyi réew mi te ndaw yi nekk saroon est-ce que loolu waroon naa am
ci période bi nga xamante ne tamit sax ñu ngi wax ne Gambia mënut a qualify because of amuñ sporting facilities stadium bi bokk ci juróomi at li nga wax nii yëpp te est-ce que loolu mun naa wax ne jar na bàkku wala jar na sax ngeen foog ne loolu doy na foog loo Gambien si ñu ngi doon xaar moo daan li nga wax nii. waaw non ndax jar na bàkku of course yes parce que boo defee loo xam ne nii keneen ñeneen ñi fi nekkoon defuñ ko bu la neexee nga bàkku ci parce que ndam la boo xam ne nii liggéey la si sa jamono la xew contribute nga ci wala yow yaa ko def jar na ndam waaye qualification yi AFCON of course mais loolu nit ñi ñoom sometimes nit ñi ñoo dee wax loolu rek parce que bugg a criticize la ñun xam nañ ne te nangu nañ ne stadium bi war nañ koo defar te ñu ngi koo def waaye Gambia bi ñoo am stadium dañ qualify AFCON qualifying so and then su nit ñi waxee ne oh qualifying AFCON this year because amuñ stadium loolu wax la rek the reality bi mooy bi ñoo am stadium fii ñaata at more than 30 something years almost 40 years ñu ngi am stadium te qualify so stadium rek is not the reason lu tax team war a qualify there is a lot more loo xam ne ni moo waral team a qualify mooy lan government investment team bi moo am li nga xam ne ni moom la soxla su waree dem play ñu am seen ticket ñu war a fay seen hotel ñu war a fay seen camping allowance ñu war a fay seen bonuses loolu mooy football suñ first AFCON qualification bi si Gambie bi fii lañ ko play ñu qualify second AFCON qualification bi play wuñ ko fi si biti lañ ko play ñu qualify so bu fekkente ne comme play nañ bëgg a try third time te qualify te nit ñi ñu ne oh because play wuñ fii moo tax loolu wax la rek. dëgg la play home waaye bokk na ci. non ñaata de several non xoolal defa di nga tey am na team su bari yoo xam ne ñu ngi Africa ñu ngi qualify AFCON te play wuñ seen dëkk Burkina Faso mu ngi noonu play wut dëkkaam ak yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi qualify ñoom Comoros ñi nga xam ne démb ñu ngi play Mali mun naa compter fii dëkk yu bari yoo xam ne nii amuñ stadium seen biir dëkk te qualify nañ Ghana mi nga xam ne nii mu ngi yàgg a qualify AFCON this year qualify te mu ngi play biir dëkkaam bon Burkina Faso biti la play Comoros ci biti la play ñun groupe bi ñu nekkoon benn team rek moo ci am stadium mooy Tunisia waaye Gambia Madagascar Comoros ak yeneen amuñ stadium and some of them qualified so li ma xam mooy ay noone there is a need pour ñu am stadium loolu ñun ñëpp d'accord nañ ko moo tax nguur gi di dépense bi moo def ci stadium bi but loolu is not the primary reason lu tax nga war a qualify AFCON bii Burkina Faso moo nekk di first country bu qualify from seen group and Burkina Faso mu ngi play ci biti ñun suñ last AFCON bi qualify nañ te si biti lañ play so that cannot be mënut a nekk yardstick boo xam ne ni moom la nit ñi di use waaye li ma wax rek mooy ñun understand nañ ne we have a responsibility to do waaye stadium renovation dafa cher soo xoolee dëkk yi lan moo tax tey Gambia Guinée-Bissau Sierra Leone Guinée Conakry Burkina Faso until recently ak yeneen dëkk yu mel ni Mali lu tax Nigeria ak seen xaalis bu bari benn stadium rek lañ am bu kaaf qualify Ghana ak seen xaalis bu bari benn stadium rek lañ am bu am qualify dafa cher so fu mu jaar Gambien si xam ne doo mën a compare dëkk yi ne ok because kii am na lii kii dafa war a am lii dafa mel ni comme ñun ñu dëkk suñ kër rek kii am xaalis kii dem private school kii dem public school am bi moo emut and dëkk yi nga xam ne nii ñu ngi sub-Saharan Africa lu ko dooree Niger ak yeneen yëpp amuñ stadiums so these are realities yoo xam ne ni CAF dañ raise base yi bi nga xam ne dafa jafe for nga build benn stadium bu ees wala nga spend xaalis bu bëri si renovation ñun nag nit ñi lu ñoo coow ne 300 million wala 350 million xaalis bu bëri la loolu xaalis bu ndaw la soo xoolee renovation moo tax nguur gi bu fi nekkoon mënutoon a rénover stadium bi because bu CAF di topp Africa pour ñu rénover seen stadium yàgg na fekk président Barrow sa ñëwut nekk président yéen tamit xëy na li ngeen waxoon nit ñi initial yi ak flip mbir mi mujjee demeewul noonu dëgg la so loolu tamit loolu moo tax nit ñi am ci ñaaw njort noo ngeen joxe certain amount liggéey bi tàmbali dem ba ci biir génn nga wax ñeneen officiel si wax ñu jàppale liggéey bi na pare dem ba ci biir ngay yokkaat affaire yi taxut a pare te Gambia mu ngi doon jongante ci qualifier si loolu su amee impact ci li tax qualifier of course war ngeen nangu ne loolu bokk na ci honorable minister non waxuma ne bokku ci de exactly so loolu ak amount of xaalis bi ngeen ci dugal te liggéey bi jël more than almost 2 years or more than that sax laa mën a wax ba léegi loolu mënut a pare moo ci jaaxal nit ñi yëpp jàpp ne lan mooy problème bi ci nguur bi nga xamante ne wax ne da ngeen amal yitte ndaw ñi waaye tamit amal fulal mbiri tàggat yaram and by the way xëy na sax stadium bi la ñu wax but generally soo xoolee apart non boobu moom that is true but man li ma wax mooy ñun ñëpp d'accord nañ ne infrastructure bi dafa des loolu démb rek bi ñoo joxe xaalis yéen ak communities ay wax nañ ko li raison li tax ñu support communities yi mooy pour ñu defar seen infrastructure parce que ñun ñëpp xam nañ ne infrastructure sport dafa des but tey da nga laajte the last 5 years lan lañ liggéey and I listed maa ngi la listal yu bari waaw bu fekkente ne comme ñun nguur yi président Barrow ak ñun lu ñoo def ci juróomi at yi passé wala juróom-ñaari at yi passé yeneen nguur yi defoon nañ lu mel noonu ni kon te tey duñ toog fii di wax ne
place sangam amul football field place sangam amul stadium place sangam. waaye comparison boobu honorable minister est-ce que loolu tamit lu jaadu la. le président Barrow daf koy wax yow tam yaa ngi ko repeat. waaye mooy dëgg. non but then at some point tamit ñu fi nekkan si jamono bu ñoo nekk. ak ku nekk la ñoo boo xoolee sax xëj na ñu fekkee jamono yooyu ak xëj na économistes yi ñoo wala analystes yi dañoo jàpp ne sax boo leen xeelee yéen li ngeen di leb wala li ngeen leb ak ñooñu li ñu leb bokkul jamono yi tamit bokkul. te tamit sax yéen Gambiens yi dañ leen indi teg leen fii pour ngeen defeen la li nga xamante ñale mënuñ koo defoon. wala li tax lu baaxutoon ñu bëggal lu gën ci yéen. bu leen fi ñëw fii di ñu jàmbatal. léegi lu tax yéen lii baaxutoon defe leen yéen mu baax loolu la Gambien si soxla. ba loolu lañ nekk di def di. waaw loolu la exactly soo waaye yéen all mais dafa mel ni fa ngeen langaamu ci gannaaw. déedéet langaamuñ ci gannaaw de xam nga développement. waaw trajectory la dafa am fooy dooree am fooy mujjee. yes léegi du fekkente ne comme li waroon a nekk foofu nekkut fa yow nga ñëw fekk jamono joo xam ne nii li fa war a nekk pour yow nga bil ci foundation bi nekku fa yow nga war a bilal sa bopp foundation nit ñi dañ war a acknowledge ne efforts yi ñu ngi koo def moo tax ma liste la infrastructure yoo xam ne nii amu fi woon. waaye am na even bu fekkente ne da ngaa wax ne in ADA si président Barrow soo xoolee infrastructure from Boyofield to lu ñu def in Buyam lu ñu def in Sandu lu ñu def in Janjanbureh bu dee da ngaa compter on average mën ngaa wax ne at bu nekk improve nañ benn infrastructure suñ jamono national teams yi li tax maa joxee comparaison mooy time booba noonu national team players ñooy génnee seen xaalis fayal seen boppa ticket pour ñu ñëw play soo dégloo Ibra Ibu Sila interview am di nga ko dégg nga ko wax soo dégloo Sefo Soli ñoom ñëpp dinañ la expliquer na jamono jooju nu meloon pour nga ñëw playal sa team yéena yow yaay génnee sa xaalis nga fay ticket nga ñëw dinañ la wax ne dinañ la delloo te duñ la delloo sa camping allowance duñ ko fay match bonus duñ ko fay soo demee hôtel bi nga fanaan sa yooyu ñoo la fa maate ba doo mën a play di next day yooyu wécceeku la yoo xam ne nii am na si jamono ji fu mu jaar nit ñi nangu ne time boobu nii la meloon waaye léegi player boo xam ne nii muy ñëw da nga koo jëndal ticket am nga yónnee ko mu booti play tam mu ñëw even yenn sax su ñoo jógee seen kër pour dem ci airport ba train bi ñoo dugga sa ticket boobu dañ ko dee andi ñu refund leen hotels yi ñoo dem 5-star hotels lañ dee dëkkatuñ ci 2-star bu nga xam ne nii yenn problème la doo dem nga am problème bi lekka ngaa dem ba play sa biir bi di daw wala leneen loolu sa réalité yoo xam ne ni Gambian football xam na ko te jamono ñëw ni loolu wécceeku na foofu mu jaar nit ñi accept ne wécceeku yooyu am na man loolu laa waxuma ne liñ nekk di def dafa doy waaye nag liñ nekk di def is a complete different from li fi nekkoon jamono jooju so loolu is a recognition Independence Stadium bi suñ ci delloo waaw jox naa la ay list of countries yoo xam ne ni qualify nañ wala ñoo xam ne qualify maa si ñoom Liberia yooyu am nañ benn stadium but every infrastructure dafa require renovation sa kër si boppam soo fa dëkka every 2 years di nga ko peinturaat nga defaraat mu baax waaye soo bàyyee place mu dem ba ay ñeneenti fukki at liggéeyuloo ko boo ko waree liggéey dafa jafe benn ñaareel ba ñun amuñ espace stadium ci réew mi suñ procurement laws yi dafa jafe-jafe bi nga xam ne nii pour nga outsource dara ci biti da nga war a tender ay 90 days da nga war a amee lot of requirements yi fa nekk yéen yi doo dee mën a def loolu noonu because yaa ngi bëgg a dara mu xew ni nga ko bëggee ñaareel ba soo experts bi nekk fi ñaareel ba ñun luñ gëmoon o lu ñu waxoon as experts ñan ñoo leen waxoon loolu mooy suñ own staff yi nga xam ne ni ñoo nekk ci ministry bi ñoo xam ne ñoom ñoo amee wàllum technicians yi ñoo laa wax ne ok lii moo nekk di requirement of CAF ñun xamoon nañ ne liñ nekk di def nii is the requirement waaye gom-gom bi at the beginning mooy woon soo deelee liggéey bi nga def ko phase 1 phase 2 phase 3 soo defee phase 1 mën ngaa négocier ak CAF ñu bàyyi la nga play sa match si while nga improve on phase 2 ak phase 3 lii moo nekkoon gom-gom bi loolu moo tax amount yi nga wax ne muy change loolu la parce que liñ amount yi ñoo wax ne nekku dafa ees dafa yàgg a nekk waaye amount yi ñu doon focus mooy phase 1 pour ñu def loolu am qualification yi CAF approval yi CAF while ñu continuer play ñu nekk di improve on the infrastructure so bu ñu jeexalee phase 1 wala bara ñoo jeexal phase 1 CAF ñëw xool ne ñu li ngeen nekk di def nii baax na waaye doyut fu mu jaar ngeen yokk ci li ngeen def nii phase 2 da ngeen koo andi phase 1 ngeen def ko benn yoon su ko defee ngeen mën a am qualification loolu moo waral additional works yu ñu nekkoon di wax and loolu la nit ñi di misunderstood ne ñun dañ liggéey ñu yokkaat but of course comme tey yow ñanaa ngi si Eyeafrica fii xëy na li ngeen xam ne lu fi war a nekk yëpp nekkut fi waaye am na yoo xam ne soo leen ko defee di ngeen mën a use studio bi ngeen play ngeen def seen programme bu leen paree ngeen yokkaat yeneen ak yeneen ba ngeen a am li ngeen soxla loolu la liggéey stadium bi demee woon liñ soxla ni yëpp mënuñ koo am ci xaalis ci jamono jooju waaye mën nañoo def lii ñoo am and that's what we did loolu exactly moo waral problème bi naa bu CAF ñëwee moo mën a déedéet yokkaleen lii ñu yokk bu ñu liggéeyee loolu ba pare ñu ñëw ne pitch bi dafa am li ci des dañ ko war a defar si loolu lañ nekk. ok foofu sax balaa ngaa continuer est-ce que foofu tamit breach of communication amul diggoon nañ ci li ngeen war a CAF moo leen war a wax ngeen def li ngeen ñëw def liggéey ngeen li ngeen foogee noonu la war a defee GFF tamit seen rôle ci foofu. déggoon nañ ci wax ñoom dañ communiquer to the ministry or ñoom ñu ne
da ngeen leen involve ci affaire yi ba tax ku nekk di defam est-ce que loolu at the expense of the Gambian people gis ngeen fu yëf yi mujj kaaf mooy la yéen ñëw inspect ñu leen lii du nii est-ce que loolu tamit lan nga mën a explain loolu ci Gambien si pour ñu mën a understand because coow boobu tamit déggoon nañ ko fi waaw xëy na yooyu wax bu yàggale xëy na bëgguma cee delluwaat waaye nan leen rek honorable ministre non xam nga lu tax parce que daf dee andi diggante back and forth ñun ak GFF te yooyu du ko dee jar li important mooy pour stadium bi ñu rénover ko mu jeex waaye nag pour ne ndax GFF bokk nañ ci wala bokkuñ ci woon at the beginning ak yooyu it's not important because li issue bi mooy but what happened ndax ñoom ñu ngi ci woon wala nekkuñ ci phase bi waaw ndax ñoom waaye den informed wala ñoom yëguñ ci dara liggéey bi of course yëg nañ ko ñoom li ñu wax mooy boolewuñ leen ci committee bi parce que loolu moo nekkoon issue bi but ñun ki nga xam ne ni moo nekk stadium manager Ibou Faye waaw staff ministry la moo nekk stadium manager waaye tam moo nekk second vice president GFF waaw moom stadium inspector la in the Gambia stadium inspector in Africa kaaf dañ ko dee jël muy dem inspect stadium su la waxee ne lii ak lii nga war a def doo ko daawat parce que kaaf seen boppa ñoom ñoo ko lay sin ne kii daf dee inspect stadium ñu koo jël muy yóbbu muy dem inspect stadium so man mi nga xam ne nii ministre la o keneen ki nekkay director o président o anybody nekkuñ experts in the field waaye lu suñ stadium manager bi di wax loolu la ñoo téye te moom moo advice ne suñ defee phase 1 dinañ am CAF qualification and apparently bu CAF seen boppa ñëwee ñu ne déedéet liggéey bi da ngeen a génne lii def ko fi waaye GFF ñoo ñi ngaa wax ñoom seen boppa ñoom ñoo ñu advice ne balaa liggéey bi di sori nañ oo CAF ñu ñëw ñu seet liñ nekk di bugg a door lu ñoo liggéey ndax mun na doy wala doyul unfortunately bi ñu leen bindee CAF mënuñoo na ñëw si doonin bi ñu demee ba August si lañ fi ñëw fekk liggéey bi nag mu ngi ci digg liggéey bi si lañ ñëw ñu seet liggéey bi ñu ne déedéet lii doyul da ngeen a yokk lii ak lii loolu la nit ñuy jël misinterpret ne CAF dañ rejecting stadium bi te fekk loolu du rejection loolu moo tax ñu ooyee ko preliminary inspection nekkut an inspection boo xam ne is final preliminary inspection nag is not for a final decision is to look at li nekk di def nga advice so lii moo fa nekkoon naaw léegi pour wax la rek léegi second phase bi ñu ñëwee GFF was part of it in fact GFF ñoo nekk vice chairperson committee bi tax na ñu am qualification amuñ ko non waaw so moo tax some of these things jarut nit ki di wax ne lii moo tax because bu fekkente ne first phase bi GFF bokkuñ fa woon second phase GFF ñoo nañ bokk ñoom ñoo nekk vice chairperson technical committee bi and yet bu CAF ñëwee ñu ne stadium bi parewul so loolu is not an excuse so moo tax fu mu jaar nit ñi moo tax ma ne bëgguma dugg si wax yooyu noonu there is a capacity problem ci réew mi and xëj na léegi soo xoolatee mënoon ngaa wax ne ok jaroon na sax ñu spend xaalis bu bari dem andi an international expert mu ñëw mu advice because as ministers ñun we make our decision based on lu ñu technical staff si advice su technical advice fa wane lii la then we go by it and then da ngaa gom ne ni ki nga xam ne nii dañ ko identify ne moo nekkaan expert ñu certify ko ñu ko génne fi di ko yóbbu ci biti su la waxee ne lii ak lii la amuloo doubt pour gom ko naka amuloo any reason pour ñàkk koo gom mën ngaa def sa own research man as a person xamoon naa ne amounts yi ñoo war a fa tuuti parce que seetoon naa Sierra Leone seet naa Mali gisoon naa Burkina Faso gis naa Rwanda gis naa Sénégal lu ñu nekk ci Spencer Renovation Stadium so ma waxee ne 200 million mun naa renovate stadium dinaa wax ne amut and I did say from the beginning ne lu ñoo wax ci amount yi dafa tuuti waaye nag I am not the one ki nga xam ne moo nekk di expert pour decide ba pare ministre of youth and sports tamit nekkul ñoom ñoo decide ne stadium renovation dafa war a jar 100 du ñun suñ liggéey is more of beneficiary ministry of works ñoom ñoo nekkaat di ministry responsible pour yi fi liggéey ñoom ñoo def inspection stadium bi based on the expertise na ñoom ñoo nekk di expert in the sector ñu wax ñu ne stadium bi based on yéen li ngeen wax ne li ngeen soxla lii la moo jar nangam and then ñu wax finance ñu lijjanti xaalis boobu noonu so su nit ñi déggee figures like for instance soo waxee ne damaa jënda toogu o nga ne damaa jënda pavilion o damaa defar CCTV camera o damaa replace artificial turf or whatever ñun nekkul man maa decide ne $100 la jar non it is the ministry ñuy def seen own survey market survey ñu wax ne ñu ne ok lii ak lii la jar moo tax amoon na fi jamono gaa dañ génne woon yenn documents soo xoolee documents yooyu noonu yëpp it was the price costing of materials it is not ñun ñoo dee decide ne lii la so waaye li ma conclude on the stadium issue rek mooy government is committed to it government pare na pour liggéey ko xam nañ ne is a default rectify nañ the problem démba rek la bagage yi ñëw because liggéey stadium ba pare amuloo bagage yoo ko maintain tamit is not necessary it's not possible waaye jamono jooju yëpp def nañ those mistakes ne defar nañ stadium waaye bàyyi woon ñu xel ne façon stadium bi nga am léegi dafa require specialized equipment dafa require specialized people ñu ko maintain so loolu moo tax bi ñu defaree toof bi ba pare am na ci deficiency yoo xam ne moo ci amoon including tractors yeeg
moo wasi ak yeneen yoo xam ne yooyu la nga soxloon pour mën a def stadium moo correct because we were still using this garden moo was and léegi démba eventually am nañ xaalis pour jënd bagage yi nga xam ne ni moo nekk Europe yi nga façon yooyu pour defar façon pitch bi nga xam ne ni moom lañ soxla and we've gone to that so government recognize seen problème bi ñun we are not transferring responsibility from day one ñun ak sa ministry and ak sa government jël nañ responsibility lii suñ liggéey la ak sa ministry parce que ñu ñoo fa nekk léegi waaye nag pour nit ñi lu ñu understand mooy problème yi démba pour nga fix ko tey dafa def day jafe because li nga waroon a def démb soo ko waree def tey lu bari moo la ci def fekk and that's what the situation bi ñu nekk léegi. all right seen mistakes yi nga xam naa daal ñu bari dañ jàpp ne moo ñu ko start AFCON participation. non loolu moom I just told you ne loolu waxin la wax la rek waa léegi laata ma wax la leen naka lañ qualify woon second AFCON bi xanaa. waaw loolu ci biti but loolu is not ñu bari loolu ok loolu sax warutoon am. because dañu war a rappeler suñu dëkk. no but soo amee tey there are 55 countries in Africa. At the time in 2022, 33 countries ñu ngi play ci biti 33 countries ñoo amul stadium that's majority of African countries. Wow. So Gambia bokk na ci dëkk yoo xam ne nii moo gën a ñàkk xaalis ñàkk alal lan moo tax ñun ñu foog ne is like is a reality naka is okay pour ne dañ war a am stadium by force. am intention man ak sport minister I wish am nañ ko waaye tamit fu mu jaar ñu understand ne xaalis moo ñàkk bi nga xam ne nii mënuloo build stadium lu toll ni $150 million or $100 million in the minimum nga soxla pour build stadium bu yees ndax Gambia tey soo waxoon Gambian si majority ndax bëgg ngeen ñu jël loan bu jar $100 million pour build stadium ndax Gambian si dinañ ko nangu most likely most of them nañ la wax déedéet dañ la wane wala lopitaan yi mu ngi fa yoon yi mu ngi fa électricité la nit ñi tal yi fi jàng yi fi agriculture mbéy yi those are the things yi nga xam ne ni moo nekk priority so these are the issues yoo xam ne ni fu mu jaar ñun tamit ñu nangu too ko but stadium renovate okay let me give you benn example bi ñoo qualify fii in 2021 government dafa jëloon $10 million yi jox ko stadium pour ñu renovate stadium bi in 2020 fekk man I was not even minister loolu moo waral CAF ñu allowoon Gambia pour ñu play fii suñ beneen qualification bi waaw bañ qualify that is the same thing lu stadium technicians yi foogoon ne suñ ko defatee dinañ amaat the same thing mooy def tuuti and then CAF ñu balal ñu play fekk nag CAF na a jamono yooyu ñoom wécceeku nañ waxoon nañ yu daan xew before defar tuuti bàyyi fii du amati léegi nag nit ñi di defar everything complete and that's what is in this si loolu situation boobu lañ nekk léegi. all right Modou Niang anything si stadium bi dégg nga la wax ministre indi na ci lu yaatu xam naa ne am na lu bari loo ci bëgg a leerlu yow tamit loolu ko bëgg a laajte baata ñoo continuer ci leneen because waaw. anyway lu mu explain moom dëgg-dëgg lu leer la parce que doon dale 30 something country ñoo nekk Afrique duñ play seen dëkk loolu moom kon nekkul Gambie rek waaye ni ku nekk sa problème ngay yëg nga xam li ngay dundee loolu nga xam doontale am na ñeneen ñu la ko doon défendre waaye ifin play ne suñ biir dëkk qualifié tuñ because and I think stadium si yëpp si siste si la lañ ko defar boo Afrique yëpp la woon Sénégal seen Léopold Senghor xam naa dañ am fuñ play waaye loolu fa naa ne mu ngay dem si 4 years ñu ngi ko close ak Demba Diop ak yooyu noonu di ko rénover so ba léegi sax fan naa ne ubbeeguñ ko ba nguur gu ko commencé woon dem na explanation yu mu def xel mun na koo nangu nag def final li waaye man fu maa ñëw rek mooy ne est-ce que da amul lu nekk si suuf bu ko man gis naa yeneen yi ñoo play ak picc bi nu menoon ma gis yeneen réew yi seen picc gënu doon bii nii balaa ñu koy lalli nii right now sax gis naa ne lalli nañ ko def fa suuf ak everything but nu menoon ak stadium bi toogu yu mu am ak picc bi nu menoon te ñi ngay play si stadium yi nga xam ne ni gënoon doon picc Gambia what is the problème ba CAF nanguwuñ doon loolu lan moo nekk si gannaaw loolu wala yéen da ngeen amul any support bu leen nekkal CAF wala dafa am lu nekk si gannaaw ne parce que nit ñi sax ñi nga wax ne dafa mel ni Gambia sax wala GFF footballeur si biti moo leen gënal den daanaka sax encourage yun inspecteur yi jógee woon CAF pour ñu ñëw war a play parce que am na picc yu nga xam ne ni by then Gambian picc bi moo leen gënoon te ñu ngi ko doon gis. Of course, I mean, it makes a lot of sense. I mean, at the time bi ñu rénové picc bi especially CAF bi ñu ñëwee last inspection bi moom daanaka pass nañ lépp ci biir ci biti fu ñu place yi war a toog fu ñu war a noppaloo fu ges yi war a toog yooyu yëpp wax nañ ne baax na. the only thing li ñu wax ne mooy problème bi mooy picc bi te comme ni ma wax bara CAF di ñëw experts yu nekk ci réew mi ñoo xam ne nii ñoo responsable ay inspection ñun ñëpp a dem ànd ak stadium bi dem doxantu ci stadium bi xool stadium bi pour wax ñu lan lañ foog ne loolu moo manqué lu ñu war a fix bara CAF di ñëw te def nañ loolu yëpp
including pitch bi ci boppam impression bi ñu am. mooy ne everything liñ gis baax na test nañ ko use nañ seen football si ñu test ko dox nañ ci pitch bi ñu ne baax na léegi bu CAF inspecteur bi ñëwee moom moo def report am wax ne dafa am lu manqué ay leveling la wax ak mu ne green bi like pitch bi si caméra bi dafa am neneen ni mu war a mel noo xam ne ni melut noonu those are the things yu ñu use pour ne mënuñoo play fii now whether politics a ci nekk or not ñu dafa jafe pour man ma wax ne lii moo ci nekk waaye ñun luñ gëm mooy inspecteur ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñi nga xam ne ni ñeneen ñi yóbbu ñu dem inspecter yeneen stadium ci biti ñoom wax nañ ne stadium bi yëpp baax na loolu moo tax ñun ñu am yaakaar ne léegi war nañoo mën a invite CAF pour ñu ñëw bu CAF ñëwee nag seen inspecteur bi moo mën a déedéet dafa am li nga xam ne moo ci des ñu bind ñu ne dañu war a improve on the pitch primarily li ñu wax mooy because bagage yi nga xam ne ni moom nga war a maintenir pitch nekku fa so ñu ne ñu léegi kon da ngeen war a jënd bagage yooyu noonu mooy bagage yi moo xam ne démba lañ ko wàccee si container bi si stadium si guddi ñun ñëpp a ngi fa woon si guddi bi bi container bi di jógee port ñu ko wàccee foofu so but loolu is not a main excuse because bagage fekkente ne stadium bi baax na benn fan da ngaa ñëw play nga dem lii xew after ndax nit ki dina jënd bagage ndax du jënd bagage warta mën a nekkaan issue but of course ñun amuñ representative in CAF decision foofu la ñoo toog Egypte ñu jël ko ñu yónnee ñu lettre ne lii moo nekk di decision all di nga mën a def rek mooy nangu toog ñoom nga improve on the area yeneen areas yi yooyu soxla nañ ko waaye nekkul loo xam ne ni is mandatory mooy comme yoon yi nga xam ne ni moom lañ nekk di defar léegi ak CCTV cameras yi 8 moo fa nekkoon non sorry 6 moo fa nekkoon ñu dañ ko war a yokk to 12 pour everywhere foo nekk si stadium bi ak si biti si biir si stadium bi rek CCTV control room bi dina ko mën a jël and then disability platform mooy ni nga xam ne ni dañ laagoo fu ñoo mën a toog yooyu yëpp dañ ko recommendé noonu ak tamit si biti dafa war a am access sooy booy nga xam ne moom ngaa mën a use pour wàcc si page bi yooyu yëpp nekku fa woon waaye yooyu nekkul noonu main conditions waaye dañu wax ne yooyu yëpp nañ ko improve bara final inspection so moo tax nag nguur gi léegi mu ngi jël time pour defar yooyu noonu yëpp including bagage yi disability platform bi ak staircase yi ak CCTV cameras yi ñu yokk ko to 12 comme ni ñu ko soxlee ak yeneen yoo xam ne nii yu ndaw la and we are working on those things but again am nga comme dafa mel ni décision boo xam ne nii tey yow boo toogoon fii somebody muy make decision somewhere else yow li nga mën rek mooy yónni sa nit ñoom yónnee nañ ni ki ñëw na xool kooku mu ne lim gis doy na ko waaye am na benn boo xam ne doyut mu yónnee report boobu noonu and we went by it you know waaye comme li nga wax ñu bëri ñun ñëpp gis nañ ko te Gambie yàlla def na qualify nañ AFCON ñaari yoon dem nañ ci yeneen stadiums yi bu ñu doon compare te exemple Bafoussam fi ñu Gambie play woon seen AFCON match si ak li nekkoon fii daanaka lu nekk fii moo ko gën with all fairness moo tax ñun ñëpp mu xaloon ña jax am na benn time sa gars dañu wax ne nañ request meeting with CAF ñu dem fekki leen foofu ñu toog waxtaan ak ñoom waaye amin soo fa demee lu ñu la wax ne lu ñu bind si këyit loolu la ñu la wax rek moo tax jor bi defuñ ko woon ñu ne xaaral ñu def li nga xam ne moom la ñu wax rek waaye fu mu nekk ni bala ñoo ñëwaat fii liggéey bi yëpp dina xew te yaakaar nañ ne dinañ am approval loolu lu am solo waaye xam naa ne askan bi lu ñu gëm rek am na lu nekk si suuf ñoo nangu ne am neen inspecteur bu nga xam ne ni dafa CAF ñoo ko recommande daf leen a dem di leen ko defal nga am sens mu dëkk sa réew ànd ak ñu technicien si yëpp ñu seet loolu na baax na te ñu gis ne ñun am na picc yu nga xam ne nii bàyyi den suñ picc bi moo gënoon yooyu amul kon am na lu laxas sa gannaaw te loolu askan bi gom te loolu dañ ko war a génnee teg fële pour ñu gis ne ñu move forward beneen bi mooy ne du ñu am jaaxle nag parce que soo fi waxee ne buñ waxoon Gambien si ñu dem lepp 100 millions pour defar stadium Gambien si bëri duñ nangu parce que bay baa ngi fii ilal nag leen yooyu ñooy yu gën a amal solo réew mi kon ndax léegi ñun dinañ am yaakaar ne ku ne am nañ yaakaar ne dinañ am lu stadium si football sport boy basketball yooyu yëpp kañ leen foog ne la Gambie réew mi di am yooyu noonu si suñ la déggee kon dafa mel ni ñun amuñ ko ndax kañ leen koy am ak suñ ko doon am fan lañ koo amee ndax yooyu mu ngi si plan si then after the renovation. yeah of course non xam nga is a soxla la boo xam ne ni Gambien si soxla nañ ko pour am stadium moo tax ak weer yële passé ñu waxtaanoon ak ñi nga xam ne ñooy Ministry of Lands ak community Lamen ba identify place boobu noonu pour ñe fii mooy nekk di stadium so loolu process la mooy benn bi ngeen am allocation land allocation de ngeen defar master plan pour foofu so master plan bi dafa war a am independent stadium dafa war a am indoor court and then wrestling arena loolu moo nekk suñu plan bi waaye nag dat document boobu léegi nga jël nag pour dem uti xaalis oo nga dem uti ku laa jàppale pour defar infrastructure boobu si boo ko munti dooree waaye ndax da ngaa jël loan ndax dafaa nekkee bilateral arrangement loolu is different xam nga li ma wax rek mooy ndax government ndax nit ñi seen boppa dinañ bàyyi government ñu jël 100 millions pour jël loan pour build stadium really nga gis kuy jël loan pour build stadium loolu dafa jafe trop pour nga gis ko si Afrique
xëy na European countries yi ak yeneen dañ ko dee def parce que ñoom dañ dee am rights pour advertise nit ñi ñëw ñu defar stadium bi ba pare ñu advertise ko ba pare ñu am xaalis from there waaye Africa ak Gambia especially sport investment dafa tuuti tey ñaata banks wala commercial entity wala yeneen corporate bodies ñooy jël xaalis dugal ko ci sport bariwul soo bilee an infrastructure ne da ngaa leb pour build infrastructure mun nga ko def waaye pour fay ko dafaa jafe waaye daa doo sin mii ne amuñ fa hope li ñu nekk di def mooy comme yeneen réew yi li fa nekk rek def bilateral arrangements because am nga partners yoo xam ne dañ la dee mun a wax ne ok am nañ this much yow yaay décider sa bopp foo ko bëgg a dugal bu boobaa nag nguur gi mun naa wax ne duñ ko dugal ci courant duñ ko dugal ci yoon wala agriculture wala education dañ ko dugal ci stadium loolu mun na nekk parce que stadium bi Gambie ci boppam government yi Gambie bilut ko ci xaalisam comme ni nga ko waxee woon earlier in the 1960s ba early 1970s China dañ daan def friendship that's how they call it it's friendship diggante ñoom ak African countries yi so bilateral arrangements yi daanaka ci stadium la demoon yaa ngi fi wax tey Léopold Sédar Senghor ñu ko nekk di rénover du Sénégalese government ñoo ko rénover waaye ñu ko dépendre China la so yooyu yëpp mën na nekk waaye tey ñun amuñ amuñ bilateral relationship boobu nga xam ne nii is in the side of infrastructure or sports ñun suñu relationship ak China fi mu nekk nii ci agriculture la health ak energy mooy electricity waaye nag yeneen countries mun ngaa choose ne instead of lii dugal ko Facebook so Gambia mun naa wane next cooperation agreement yi diggante Gambia ak China dañ bëgg a ñu dugal xaalis boobu noonu ci sport te bu boobaa nag dinañ ko mën a use pour build stadium so loolu mooy suñu yaakaar o beneen dëkk waaye pour ne it's not a priority it is waaye nag am na yeneen priorités yoo xam ne moo fa nekk si jamono ji xëy na si yooyu jeexee o maybe suñ bàyyi demee ba jamono président Barrow mën naa wax ne ok léegi xaaral ma wàññi électricité xaaral ma wàññi fi yoon den ma defar stadium boobaa nag is possible so ñun si loolu lañ yaakaar ñun man as ministre comme li ma wax and président ci boppam lii ko gënal mooy ñu ne government Gambia build nañ stadium ci jamono président Barrow wala man dina ma neex ma ne am nañ stadium ci suma jamono comme nuñ qualified ci sa jamono kuñ ko comme ni waaw exactly so but then until we get there we have to be able to understand okay lii lañ nekk di focus on lañ nekk di focus and the reason lu tax ma ne African countries yu bari amuñ because ñoom tamit African countries yi daf day jafe pour ñu jël xaalis dugal ko ci stadium waaye nag dafa utee sooy host an event comme tey Gambie suñ disaadoon ok dañoo bokk ak Sénégal pour host AFCON mun nañoo defar un master plan ñu jël document boobu pour hosting dem ci suñ yeneen partners yi ne leen ne because ñu ngi ñëw host AFCON bëgg nañ ñu build a second stadium keneen ko dëkk yi noonu lañ amee seen second stadium si comme tey ban exemple ok Sénégal ni ñoo wax di Ablaye Wade stadium bu ñu ko build dañ jël loon waaye ni ñu jëlee loon because ñu ngi war a host Youth Olympics so dañ dem si bilateral partners ñu ñoo war a host Youth Olympics dañ bëgg a jàppale in the area of building a new stadium comme Gambia bi ñoo waaj a host OIC dañ jël those documents ñu dem uti ñu mën a defar OIC yoon bi defar conference center bi defaraat airport loolu àdduna bi noonu la day demee so suñu demee ne bay war a host AFCON mën nañoo jël documents yooyu and we look for funding that's right balaa ma daanale si foofu rek because tam sport yëpp benn la Gambia rasulin tam ñu ngi host mën naa la wane bu doon football mu ne woon Africa lifin la because ECOWAS la is ECOWAS ñoom itam seen inspecteur si ñëw neen seet ba nangul leen réew mi ne léegi ñoom ñoo ko host in 2026 xamagu moon beeg déet bi so loolu tam yéen ministres yi fan ngeen foog ne foofu leen ko war a defee ak yéen waajaay ngeen si am because it's the same non waaw loolu dëgg la ECOWAS ñëw nañ fii after biñ apply ñu nag Côte d'Ivoire and then biñ defee seen inspection def seen meetings and everything ñu jox ko Gambia pour ñu host tolaak bi mooy West Africa Wrestling Championship bi in 2026 ñaari venue lañ nekk di consider in fact ñoom seen bopp bi ñu defee seen assessment ba pare ñaari venues yooyu lañ recommend mooy Serekunda East ak Makati Square so benn ci yooyu foofu la ñoo def waaye already request nañ ne dañu war a def certain improvements suñ ko waree host exemple soo waree host Serekunda East amul VIP room so dañ war a am either build a VIP room wala dañ war a am tent boo xam ne nii moom lañ mën a use pour VIP room loolu moo nekk si leta bi bu dee dañ koo def Makati Square place bi am na everything waaye amul change room so loolu tamit fu mu jaar ñu find a way bi nga xam ne moom la ñoo defee ay rooms yoo xam ne dañ koo transform pour mu nekk change room pour resto la si so ñaari benn buñ jël rek baax na waaye benn bi am na lu mu ñàkk beneen tam am na lu mu ñàkk waaye loolu lu ndaw la loo xam ne nii mun nañ koo improve bon ministre yi dafa gudd benn jëlagut benn décision non fu mu nekk nii by next week su holiday bi jeexee dinañ create task force committee boo xam ne ni dina involve ministry sport council ak wrestling association ak yeneen stakeholders yi then ñu def final inspection bi ñu decide ne fii la ñu binda ECOWAS ne
place bi sangam lañ koo def and then bara jamono ji jot dinañ def lii ak lii ak lii. all right jërëjëf I know finally of course ponk ñu wax ci yëfi ndaw ñi parce que wax naa ko sànq ñu ngi wax about youth jamono bi nga xamante regular migration kan bi yaa ngi de but finally on this stadium issue nit ñi ñu bëgg a dégg ñu bari lu ñoo xaar mooy liggéey bi yàgg na def ngeen ci xaalis bu bari président Barrow sax dem na fa after mu wax ngeen jox ñu impression ne léegi tey mu pare ak yooyu am na ñu am doubt ne sax lu ñu fi invest ndax affaire yi dafa war a leer ak yooyu. bon li gën a interest ni mooy léegi kañ la liggéey bi di pare ban exactly date month if need honorable minister nga firi ñu finally Gambien si xam ne in this month waaw léegi kay firi la because ñi waaw léegi kay waaw léegi ñu xam affaire yi naka la. kañ ban weer la moo pare. non kañ xam nga lu tax waaw comme li nga code ni léegi. waaw moo tax man ma bàyyi di joxe months because time booba dañ daan wax ne liggéey bi anticipated ne dina jeex January wala dina jeex December. waaw léegi nit ñi dañu def code si loolu ne yow yaa waxoon lii comme li nga wax léegi yaa fi waxoon lii waaye amut. te nit ñi luñ fail to understand mooy liggéey bu nekk dafa am period soo saane contract dafa am period. da ngaa wax ni ki ne 6 months la diggante January ak June. and loolu nga mën a announce ne liggéey bi is a contract period January ba June waaye nag dafa am yu bëri yoo xam ne ni moo fa dee laxasu yenay mën ngaa wax January ba June xëy na xaalis bi ñëwut exemple because nit ñi lu ñu dee dégg ci xaalis ak lu dee nekkul xaalis bi soo waxee 10 millions da ngaa génne 10 millions nga teg ko ci taawul yenay da nga dee fay 20% after nga fayaat yeneen so yeneen di daf dee am because xëy na xaalis bi ñëwut borom bagage bi mu jënd bagage am China wala Turkey bagage bi nga dugal ko si gaal bi dilee si yoon bi ak si wut wala su ñëwee si port bi mun la ko clear on time yooyu yëpp moo dee combine li dee waral delay mu dee am so moo tax léegi man mënumaa toog fi ma ne la ok liggéey bi dafa war a jeex March wala dafa war a jeex April li ñu xam rek mooy liggéey bi is ongoing contract bi is a period su ma waxee nit ñi contract bi is a period dañoo wax ne yow yaa wax ne liggéey bi time boobu la moo jeex duñu consider ne liggéey time bi mun naa jox sax contract bi request for an extension based on conditions yoo xam ne ni yow sax boobu xam nga ne dëgg la. ok waaye right now lan moo nekk on the ground contractor bi kañ la leen war a hand over yéen ne liggéey bi pare na parce que foog non waxal kañ la moo pare o kañ la moo hand over I don't know. waaw kañ la ñoo wax ne yéen parce que foog mu jox leen liggéey bi pare na. léegi waa si contract bi current contract bi until end of March la. non current contract bi until end of March la. waaye da doo si miine liggéey bi dina pare end of March moo tax ma ne mu leer because exemple container bu agsi démba waaw bu ñu clear démba dañ ko waroon a clear depuis on the 15th of last month mu am almost a month and a half delay so loolu su contract bi at the end dina wax ne because container bi dafa delay dama add 1 month boobu noonu ci liggéey bi and that will be acceptable in contracts because it is not moom fault am ne contract naka container bi dafa jógee France late and then mu arrive fii late bu mu ñëwee fii because docking at the ports dafa jafe container bi dafa line si dafa queue si line bi mu spend foofu noonu almost 2 weeks pour mu mën a wàcce bagasam or 1 week pour mu wàcce bagasam xaw ma how long la fa nekk these are things yoo xam ne nii moom laa nekk di wax ne is part of the contract ne su delay amee boo xam ne nii is unexpected natural cause la or something else da nga ko dee add ci contract period bi waaye what is on paper right now mooy contract bi is going to end of March waaye I know ne dinañ ko extend because of the delays. na loolu dafa include tracks yi because dégg naa waa athletics tamit ñu ngi doon joy ci amuñ competition ñu jël time ñu liggéey stadium bi yëpp including tracks so tracks yi bokk si fi football because coow li yëpp football bi la waaye tracks yi because gis nañ tracks yi ne tracks yi dafa màgget yàqu na so government joxe na xaalis pour ñu génnee tracks yooyu install track US ñoo xam ne nii dafa nekk standard ones comme athletics tamit ñu mun a delluwaat ci stadium pour am seen activités. so jamono ji lu Gambien si mun a jàpp mooy liggéey yi mu ngi dem xamaguñ kan la liggéey bi di pare. waaw ministre dina nangu nag kanaa before end of 2026 moom kanaa dina nangu. bàyyi ministre bi in fact before mid 2026. ok so amul léegi am nga lu leer tuuti. non waaye bàyyi mag moom rek ministre bi moom. waaye mag laa tontu de. waaw loolu moo tax ma ne kay moom kay na ma. ministre ñëpp xam nga ministre wax na la léegi dootu jëlati déet. léegi ma ne man lu Gambien si man lu leer laa bëgg balaa mid 2026. xam nañ ne stadium bi dina pare waaye bëgguma kenn code ma ci loolu moo tax mënumaa wax ni lii la because nit ñi dafa jafe sometimes pour deal ak ñoo xam ne xëy na seen xam-xam dafa des ci dara. parce que ñoom liñ déggal literally ñoom loolu lañ ko dee jëlee waaye ñoom duñ dee understand am na yeneen yoo xam ne ni moo nekk ci biir loo xam ne nii nekkut faulty ministry wala government wala keneen it's a combination of factors yoo xam ne daf day mën a affect liggéey. ok
comme tey it's just same thing na ko nit ñi jëlee seen boppa soo amee sa këri boppa nga bil na dama bëgg a bil waaye tobaski damaa toog tobaski jox sa néeg bi parew because xëy na semaine dafa ñàkk or because maybe digle dafa am somewhere else those are just normal things yoo xam ne ni soo ko mënee nangul sa bopp soo ko mënee nangul sa projet war nga ko mën a nangul government projects because exemple li xew li fii li ñu doon waxtaan si gannaaw tuuti yi fi semaine loolu kenn du ko ne mën a détermine ne in the next 1 month semaine du ñàkk ci réew mi these are things yoo xam ne ni fu mu jaar nit ñi ñu xam ko su continuer di load because since after COVID maritime industry bi dafa change mun ngaa am bagage yéene pour load ko mu jafe yéene soo ko loadee ba pare yoon bi mu am jafe-jafe boo xam ne ni continuer mun nañoo anticiper ne dafaa jël 1 month pour mu agsi Banjul waaye mu jël more than 1 month mu agsi Banjul those are things yoo xam ne ni they are natural causes or maybe maritime issues yoo xam ne ni it's not determined now last part about cost bëgg naa Gambien si ñu jël ku nekk koo xam ne ni yaa ngi ci internet bi demal online nga sàccal sa bopp muy journalist muy individual nañ dem online ñu sàccal seen boppal dëkk yi nga xam ne ni ñu ngi rénover seen stadium rénover nañ ko ba pare ñu seet ñaata lañ defal si seen renovation that way it will be clear to people ne soo toogee nga naan xaalis bu bëri lañ spend si renovation I said lu ñoo spend si xaalis si renovation dafa tuuti xam naa ne Gambie si duñ bëgg a delloo but that's the truth because amul benn dëkk ci jamono ji ñu toll boo xam ne dafa rénover stadium bi ci lu manqué $10 million renovation amut even bu fekkente ne capacity bu ndaw la example in Rwanda seen capacity stadium bi is 10,000 ñun suñ capacity stadium bi is about 16,000 in terms of size in terms of everything ñoom seen least expenditure on the renovation of the stadium was $12 million boobu laa gis man boo xam ne is the lowest in the region but xam nga lu gaa yi def after bu ñu defaloo ba pare CAF dañ ñëw ñu ne qualify then si la gaa yi jël 146 million euros pour rénover Omohoro stadium bi ba pare ñu increase capacity bi loolu is almost like building a new stadium yeneen dëkk yu nekk fi ñoom Burkina Faso ñoom Liberia ñoom ñëpp ay 18 million 20 million Sénégal mi ñoo wax $40 million lañ jël pour rénover seen stadium yi Ablaye Wade naka la tuddaati sax Léopold Sédar Senghor ak Aline Sitoé Diatta even soo ko divided into two Aline Sitoé Diatta is like a mini stadium nu mu mënti mel even fekkee 15 million la ñun we are spending about 5 million so Gambians yi nañ jël ñu researchal seen bopp ñu xam lan moo nekk the cost of renovating stadium because bagage yi mën ngaa wax ne quality bi is different mën ngaa wax ne labor cost bi is different waaye bagage yi fi moo jógee in Turkey ak fi moo jógee in China is the same cost so fu mu jaar ñu understand leen ne because xaalis bi 300 million dafa bëri si Gambian it's little money soo ñëwee ci dollars te ñun lu ñoo jënduñ ko si dalasi si dollar lañ ko nekk di jëndee ok balaa nga romb bëgg naa koo laaj tam because moom mu ngi wax ne lii Abdoulaye naka la Léopold Senghor stadium Sénégalais yi xëy na liggéeyuñ ko ñoom Chinese la Gambia tam kan la jox contrat bu dee Gambian company la ndax standard company parce que tam comme lu ma dee wax gars yi nga jox company bu nga xam ne nii dafa loi si pousse loi si bulldozer loi si lu ne nga jox ko li kooku itam mun naa waste time liggéey ndax compagnie bu nekk di rénover standard company la boo xam ne dafa am expérience si rénover stadium wala dañ ko jox noonu rek pour mu dajale ay bagages am ñoo def ndax mu ngi nekk standard company parce que loolu tam mun naa indi delay si liggéey yi tam. non of course I agree entirely I mean loolu bokk na si problème si comme li ma waxoon earlier I did say ne ma ne fii in the Gambia ab capacity in terms of liggéey stadium moo fi nekkut. So I mentioned that before ma ne one of the challenges yi ñu am mooy amuñ local companies yoo xam ne dañ specialize si sport infrastructure so ñoom mën nañoo jël contract because da nga ko bid da nga ko tender locally because ñun tenderuñ international so beneen international company mënutoon a bid in a local tender bu fekkente ne da nga ko bid da nga ko bëgg a bid ne ok dafaa nekkaan international tender den mën nga ko def international tender waaye ndax Gambia am na xaalis pour bid pour def international tender pour nga attract international companies ñu def loolu moo tax ma ne xëy na tey soo xelaatoon mais bi nga jaroon nga bàyyoon liggéey bi sax ne international company lañ koo jox suñu amatee xaalis ñu toog seetaan waaye defuñu loolu ñun dañ jël local companies pour ñoom ñu liggéey waaye dañ leen jox di requirement pour ne dañoo oo experts from outside moo tax ñaari compagnie yu liggéey foofu yépp ñu nekk civil works mun nañ ko ñoom ñoo ko di liggéey waaye areas yoo xam ne ni munuñ ko dañ contract international companies either from Turkey most from in fact not either from Turkey la muy Jigo Construction or CFTM ñoom ñëpp Turkish company lañ partner and it was a condition ne da nga andi an agreement bi nga am ak sa international partner bi nga xam ne moo laa ñoo liggéeyal yooyu so those were there waaye international company soo ko andee moom expert lam laa andil du jël bagage am dugal ko ci gaal mu sip ko from foofu noonu andil la ko fii because loolu rek pour nga def loolu is dafa cher te
government amuñ xaalis pour fay those kind of transfer of equipment from Turkey to fii soo paree mu liggéey ba pare mu sipaat ko back to Turkey because xëy na after stadium doo amati beneen liggéey so these are the realities fu mu jaar ñu understand loolu comme man tey compagnie mun naa ñëw fi jógee Sénégal ñëw liggéey Gambie parce que xam na ne su liggéeyee yoon bi mun naa bidaat beneen yoon mu amaat beneen yoon waaye soo àndee compagnie fii mu ñëw liggéey stadium su paree lu moo defee bagage am o lu mu koo doyee mënu koo defee dara so most likely they are not interested in that or suñ ko amee interest dañ laa booleel yooyu yëpp ci cost bi kon tey lu ñoo wax du am balaa Gambian company si di ñëw am na Turkish company bi ñu fi andi Reform Sport pour ñu ñëw def assessment stadium bi seen bill bi was $10 million pour rénover stadium ñu ne Gambia nañ fay $5 million then ñu finance beneen $5 million over a period of 3 years how much I can't remember the figure but foog naa loolu la so that is what the original cost was bi ñu seetee loolu xam ne mënuñ koo def so loolu moo tax ñu tënd ko locally. ok all right loolu leer na xam naa ne mbiri stadium bi comme daal nañ ko xaar mid of next year balaa fii ak boobu dina pare ni ko amaana dina pare bu ma wax ne sax dina pare maybe dina pare fii ak boobu because by mid of year moom inshallah dina pare all right we loolu look forward to that inshallah because we can't wait to have the independent stadium liggéey bi pare honorable minister balaa ñoo move on to youths man ma ji seen ministry budget bi bëgg naa ñu wax ci loolu balaa loolu ma bëgg ñu des ci mbiri football tuuti yaa ngi wax Gambia qualified ne ñaari yoon AFCON under sa term which dina la congratulate ci loolu but our last participation in Cameroon balaa ñoo dem ak bu ñu fa demee lu fa am mbiri xaalis Cameroon waaw is it Cameroon lañ mujjee dem right non Côte d'Ivoire I should say waaw Cameroon mooy first one you're right Côte d'Ivoire in 2021 coow li bari woon team bi nu mu fi jógee ñoom balaa ñoo dem mbiri xaalis bi coow li ngeen dem participation bi bon ñu bari wax ne am na li nga xamante lu bari jagut ci nu Gambia demee nuñ ci participer ñi yaa ngi doon xaar pour ngeen ñëw ngeen explainal Gambian si what exactly happened in Côte d'Ivoire in terms of the finances in terms of the participation but Gambian si ñëw déggatuñ ci dara ñu ne this can happen in a country only like the Gambia a full national team dem am such a bad performance dellusiwaat kenn déggul ci dara as a minister dégguñ dara ci ministry bi lan moo xew lan moo tax everything kept silent. Which one? The participation? Everything. From the team kay dama ko boole rek ghost time bi moo tax. waaye problème amatoon foofu noonu di ba ñoo wax anything de. non am na lu bari luñ ci déggal lu nga xamante ne ministre team bi nu mu performé. waaw performance bi. mbiri xaalis bi tamit. no there was no problem of money. balaa ñoo dem fii team play waxoon nañ loolu leeral nañ ko loolu oote nañ press conference ñu leeral ko da nga fàtte xanaa. non fàttewuma waaye dama wax demin bi. Gambien si bari dañ jàpp loolu sax bokk na ci li waral performance yi bon. no of course I mean su team amee coow maybe at the beginning comme ñun gëm nañ loolu ne coow daf dee mën a distract nit ki mind am but coow boo xam ne ni resolve nañ ko warutoon a mën a disrupt nit kenn seen mind and the only thing moo tax ma ne there was no problem of xaalis because government li ñu war a def ci xaalis def nañ ko li ñu war a génne ci xaalis def nañ ko $200 million la government joxe pour last AFCON boobu noonu and boobu include na di 38 million coow boobu noonu waaye 38 million bi comme ni ko waaye we explain it because that night boobu noonu oote nañ press conference at the stadium media bi was there and explain nañ ko I was there the president of the Football Federation Mr. Kababajo was there and others and then explain nañ after loolu team captain bi ci boppam bi moo départ ci airport bi journalist yi laajte nañ ko and joxe na response te moom lu ñu wax ak ñun lu ñu wax yëpp benn la so bu fekkee I think Gambia should be satisfied with that ne team bi dañ play AFCON ñu qualify first AFCON bi dañ play ñu qualify ñu jox leen 11.1 million as bonus compensation which is not even part of the match bonus bi fayoon nañ ko loolu is just compensation of qualifying second one bi ñu play ñu qualify président call leen congratulate leen ci téléphone captain bi wax président ne ñoom soxluñ xaalis from government ne ñoom diplomatic passport lañ bëgga as way of government thanking them for qualifying président grant loolu approval président authorise pour ñu joxe diplomatic passport to all the players ñëpp gis nañ ko bi ñëwee ñu dem ci président ñu receive flag coow amut bi ñu waree ñëw si seen match bi test match bi at the stadium si la coow loolu commencé ne dañ leen waroon a fay 38 million because ñoom dañ amoon an agreement ak GFF ne suñ qualifié loolu lañ leen di jox now 38 million that means probably each player da nga war a am 1 point something million waaw ñun yëguñ ko loolu seen agreement ñoom bi ñu wax about GFF ñoom ñu ne. te yéen a war a fay.
waaw xam nga kuy war a fay su yëgutee. waaw loolu diggante naka la mën a ñëwee diggante nag GFF. non place yi ñu ne. waaw ñoom xamuñ ñoom according to lu capitaine bi xam nga because some jaatum temps ñun ñëpp ñu bàyyi ñu follow luy happen. capitaine bi moom moo wax ci airport bi ne ñoom bi ñoo wax loolu xamuñoo ne government moo dee fay according to him mu ne also bi ñoo wax président ne ko ñoom bëgguñ xaalis diplomatic passport lañ bëgga ñoom xamuñoo ne government mooy fay loolu that's what they said so li nga déglante si li la government dig def na ko léegi bu fekkee ne dafa am beneen agreement boo am feneen boo xam ne ñun yëguñ ko we are not responsible for it te ñun loolu lañ wax man suma position loolu la ne as long as ñun lu government responsible def nañ ko foofu lañ am. su fekkente ne team bi bëggut a dem AFCON that is something else loolu is diggante ñoom ak Gambien si la pour ñu decide waaye ñun lu ñu war buggal nañ leen hotel buggal nañ leen flight jox nañ leen seen camping allowance and all of that ba pare government raise na enough xaalis pour transport 100 Gambian fans pour ñu dem seetaan dem support team bi su bési dem bi jotee team bi ñu ne duñ dem loolu is not our fault. waaye nag government am na responsibility te président joxe na woon digal ne pour bañ coow li mu gën a sori pour ensone Gambia dem na nañ ko fay. te date guddi boobu noonu la next day bi sori si lañ dem race 38. loolu am waaw suñ demee nag perform muñ nag. waaw different thing loolu ñun. léegi as a sport minister loolu yëpp xew ngeen dem façon performance yooyu noonu am ndax yow da nga fat satisfy ni mbir yi demee yëpp fooguloo ne dañu waroon a am sort of a technical am na ñu doon wax ne technical ne financial report waroon naa mun a am pour ñu xam exactly Gambia dem force ak AFCON def lim def dellusiwaat second AFCON bu mu war a dem li am ñu dem ñu am such a bad performance something waroon na ñoo xam lan moo xew exactly lan moo tax loolu yëpp am. moom laa what we did pour reports. no we did moom laa wax ni there was a press conference pour explain the population. waaw lan moo happen player si seen boppa through seen leader bi tam explain na ñoom seen own version of the story apologize to the Gambians for what happened and the money was paid. right pour man loolu mooy important moo tax bu fekkente ne xaalis. waxuma sa 38 million bi I'm not talking about lu xew Côte d'Ivoire foofu ak yéen non xew Côte d'Ivoire nag dara xewut fa nag. ak nu coach bi demee yëpp. dégg nañ coach bi lu mu coach bi dafa déggoon ne dafa bëgg a teel na resign yooyu yëpp dégg nañ ko fii non but coach. but in football su coach nekkutee de boppam naturally i dara ngaa dem oo dañ la di daax noonu la dee demee in football loolu is normal. coach bi dafa teglante 5 matches yoo xam ne winut ko. because ñu ngi play on World Cup qualifiers mu lose ñaari match nga dem AFCON nga lose ñetti match so moom moo disaadal boppam ne dafa bàyyi kenn waxut ko mu bàyyi moom moo disaadal boppam ne dafa resign. ok that's fine léegi financing of the national team ñu des foofu tamit tuuti diggante yéen ak GFF right now ñu ngi am debt te soo leen dégloo ñu ne ñoom responsible bu ñu am te ko léegi national team bi daf ci dee bokka national teams government moo leen moom loolu daf dee jaaxal nit ñi ban rôle di government nekk di play di jël xaalis di ci dugal ci national team bi ñu dégg GFF xaalis bu dee jógee ci FIFA ñu war ko invest ci yeneen ñu ne ci national team si la dee dem. parce que léegi loolu tamit beneen mbir la. lan ban leeral nga mun a indi ci loolu as the minister of youth and sport because tamit loolu Gambien si dañu war a xam naka la yëf yi di demee seen diggante ak GFF. well suñu diggante GFF is normal it's just like naka la fédération di mel ak football ak ministry wala ak government dégg la national teams gos dañ dee wax ne government moo ko moom in the sense ne government dañ dee wax wala loolu moo am non noonu lañ ko dee waxee rek xam nga dëkk bu nekk da nga am or region bu nekk da nga am something unique to your situation waaw waaye soo xoolee football around the world it is not like an issue ne government moom national team because in Africa federations yi dañ dee depend so much on government pour ñu fund seen national team so am na réew yoo xam ne nii government amul dara lu mu def ak football loolu am na waaye nag in Africa is a different thing or majority of African countries is a different thing waaye tey bu fekkente ne coach government moo ko fay national team bi suñu amee event government moo ko fay loolu moo tax ñuy wax ne government moom national team si so ñun we take our responsibility na budget si daf dee high based on ñun suñu allocation ak li ñu am mënuñoo def lépp loo xam ne ni moom la fédération bi expect pour ñu def si national team bi so we do dañ dee mën a def li nga xam ne moom lañ mun under the circumstances ak li nga xam ne ni moom lañ am ci xaalis lu GFF di wax rek mooy they expect us pour ñu take 100% responsibility pour national team bi
and that is not what is happening. So loolu moo tax gars yi wax ne soo gisee ñoom ñu jël loon is to finance the national team. But bu fekkente ne tey government moom national team, then government moo war a decide ci ban competition nga participate ak li nga war a fay teams yi ak hotel yi nga war a stay waaye yooyu yëpp du dee xew ñun we don't decide mënuñoo make a decision ne jëfef this is what should happen because ku nekk xam na ne under the current dispensation government interference ci association bi dafa tuuti time boobu noonu gis nañ lu fi daan xew dañoo am football government jóg dissolve fédération bi benn dee and then coow li bari football du xew ci réew mi until sometime ñu restore back ñun nag dañ jël position ne duñ def loolu parce que it's not about GFF or ministry soo defee loolu yaa ngi affect athletes yi ak players yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a play national team ñu gisee leen fa scout leen yóbbu leen. but even if su fekkee ne sax feel nga ne at some point as a minister ni yëf yi war a demee du noonu la war a demee. yow you don't feel the need pour mun a dugal sa loxo ci mbir yi su fekkee dañu war a stop sax ñu stop. def reflection sometimes. no but you talking about ne baan yi nga doon wax loolu am na lu ko doon waral for example ok mun su fekkee ne dem nga feel na ok ñun ñu ngi invest a lot as a country ci football waaye lu lan lañ ci nekk di am in return for example loolu tamit su fekkee ne results are not coming te tamit Gambien si est-ce que ñi ko yeneen réew yi di defee taxaw seetlu war naa mun a am ñu reinvent the wheel somehow but yéen dafa mel ni ñu ne Bakary Badji as ministre dafa la seeda trop bëggut a coow li bari ci diggante moo GFF and yoolu moo tax da lu bari da ngay seetaan rek mu dem non déedéet yow yaa fi jógee wax léegi ne there was a problème bi ñoo dem AFCON waaw boobu yéen boobu players yi la déedéet players yi du players yi rek players yi ak GFF la ak ñun waaw ñun we took a position ne lii moo nekk suñu position ante duñ ci génn waaye da ngeen mujjoon a fay rek voilà because of course fekkente ne njiiti réew mi dafa tukki mu nga ba Mauritanie waaw problème am ci réew mi coow li bari as head of state war naa mun a pour solve problème mun naa joxe instruction mu def ko that doesn't mean ne is lu ñu war a def la it's because dem nañ ba tool foo xam ne team yi dafa war a dem expectation bi mooy Gambia ñu ngeen dem AFCON we have to do what is necessary so I'm just giving an example ne yéena yi du dee nit ñi nuñ ko dee waxee du loolu ne because xëy na ministre bi dafa bàyyi fi mu jàll noonu non am na yeneen coow yoo xam ne daf day xew suñu diggante ak GFF dañ ko dee solve internally because dem ci media bi wax fa problème lu njëriñ bi lu moo solve because Gambien bi mun coow li nu mu bari taxut problème solve problème da nga toog si table ngeen waaye yéen tam meeting yi ngeen di def noonu si suuf est-ce que solve na problème bi of course sometimes it does solve problem sometimes waaye léegi waaye li gën a bar mooy su solve problème bi ministre at the end of the results li tax Gambien si di ngeen jël suñu ay millions di ko invest si football bi ñu bari feel ne gisuñ that impact results yi nekkuñ di ñëw for example ok ñàkk qualified bi xam nga bëgguma ma ñëwaat ci loolu sax ba loolu ci la bokka infrastructure waay soo xoolee sax waa déedéet xam nga we talking about the national team participation I know ak xaalis bi dee dugga investment bi ngeen ci nekk di def foofu fekkee ne am naa li ma gën a waaw xaalis bi ñoo jël di ko dépense ci participation mun nañ ko jël ñu dépense ko ci infrastructure parce que infrastructure moo ñu gën a amal njëriñ dan participation now national team participation soo ko bëggee quantify ne spend nañ 100 million pour participer in AFCON lan moo nekk njëriñ bi da nga ko bëgg a gis nii doo ko gis because those nekkul loolu nekkul infrastructure development nekkul something li nga xam ne da nga koo teg sa bët nga gis ko but da ngaa xool the effect of lim dee def because tey exemple let's just beneen dëkk dem na AFCON qualify na win a trophy lan la amal ci njëriñ ci réew mi in the country soo ko xoolee in terms of finances is very minimal because it's a responsibility boo xam ne ni government mu ngi koo def moo tax ma ne la alia am na ñoo xam ne dañ am gom-gom bi ne waruñoo jël millions yu bëri di ko dépense ci sport parce que gisuñ physical benefit bi moo andi sport moo mel noonu is more about li moo boole nit ñi is about njëriñ bu ñu ndaw ñi di am as about in remittance bi moo andi parce que tey Gambie lu ñoo export ci sport players dafa bëri waaye yow doo mën a gis loolu parce que tey exemple nga ne dem nañ AFCON under 17 jógee nañ foofu noonu out of 23 players 16 players ñoo sign professional the impact bu dem AFCON am mooy those 16 players nga xam ne ni demoon nañ AFCON ñu gis leen sign leen professional ñu dem yóbbu leen ci international community njëriñ bi ñoo njëriñ seen community njëriñ bi ñoo njëriñ seen boppa ak intermittence bi ñoo andi ci wàllum fay lu ñu leen di fay ñu ko yónnee ci réew mi loolu moo nekk benefit bi waaye yow doo ko mën a gis soo demee AFCON yi tamit that is the same thing soo demee nga spend 200 million exemple nga play AFCON scouts yi ñëw foofu noonu gis players they take dañ leen day yóbbu ñu dem sign leen professional ñooñu dañoo change seen communities yi
any other person ñoom Yankuba ñoom Musa Barrow ñoom Ali Sow ñoom ñëpp ñu ngi andi investment si biir réew mi boo xam ne ni kenn du ko mën a gis that is the benefit but the other part mooy sports rek moo dee andi nit ñi together football lu football di andi nit ñi together amul leneen lu ko war def so bu jamono du football di am sports in general jamono bu moo am unity bu fa dee nekk ci réew mi jaama bi dee nekk ci réew mi support bi fa dee nekk social happiness bi mu dee nekk ci réew mi those are the investments léegi honorable minister maybe finally aside from investment bi government bi di def ci national team bi you as a minister are you satisfied ni ñoo administrer football ci réew mi ni yëf yi nekk we have a lot of improvements to do I mean maa ngi làkk English non am na yu bëri yoo xam ne nii yu ñu war a wécc la am na yu bëri yoo xam ne nii yu ñu war a gën a change la for example ok benn bi infrastructure bi ñu nekk di wax man gëm naa ne infrastructure lu bëri dafa war a am ci réew mi ñaareel the management of funds dañ ko war a gën a xoolaat bu baax déedéet sports nga non man nga ne dañoo mën administrer sports ndax non football laa la wax football particularly ñoom ñëpp la ñun ñëpp all of us yow da ngay généraliser man si football bi laa because football bi moom yow yaa ngi dégg cool li ci nekk léegi xaaral léegi su ma waxee ne ñun ñëpp la amee ñun ci manqué boo leen ministre seen bopp parce que tey ñun am na xaalis boo xam ne ni ñu ngi ko am mu ngi dugg si GFF am na xaalis boo xam ne mu ngi jógee FIFA mu ngi dugg si GFF pour development of sports development of football GFF ak seen stakeholders yi am nañ responsibility pour ensure ne executive but in essence yéen xaalis bu jógee FIFA ñëw si GFF as a ministre yéen amu leen ci benn interest non ci ni ñu ko spend whatever nu ñu ko def du suñu liggéey waaw loolu laa wax ma ne yéen amu leen ci interest non that's the truth because moo tax ma ne am nga moo tax aleeroon xëy na yaa ma déggul moo tax ma ne soo waxee GFF yaa ngi wax executive bi but GFF dafa am stakeholders I know so moo tax ma ne ñëpp la and that's why I say ñoom ñëpp la ñun ñëpp la because stakeholders yi ñoom ñoo war a hold the executive accountable to whatever nit ñi lu ñu wax ne moo nekk di xew man as a minister mënumaa ñëw toog si media ne there is corruption in GFF because GFF at bu nekk ñu ngi submit seen annual report to ñun boo xam ne ni auditors yi ñoo ko audit ñoom ñoo ko verify stakeholders yi ñoo ko adopt suñ ñu submitee report boobu noonu lu ñu gis ci paper bi la ñoo gëm ne mooy dëgg bu fekkente ne there is a problem auditors yi wax ne lii moo xew ten bu boobaa nag ñun we will say ok GFF lii moo xew bu boobaa nag government have a responsibility pour ñëw wax ci ou mu jël action ou mu wax stakeholders yi ñu jël action ou su stakeholders jël si action government jël action waaye pour tëb ne rek because somebody somewhere gis na amende bi mu bari mu ne lu ñu spend ci xaalis bi jaarut yoon man mënu maa wax loolu parce que fekkeewu ma ko no people feel like the amount of xaalis buy jógee ci FIFA di ñëw ci réew mi war naa tax suñu football bi romba ci level bu mu nekk so su fekkee ne yow as a minister maybe ok yéen doo leen ci dugal seen but yow you feel na like nit ñi ñu ngi wax te nit ñi ñoo tax nga nekk fa est-ce que doo leen def yéen tamit seen xam nga li ma bëgg pour ngeen yow nga understand ak nit ñi waaw football dafa cher nekkuma di wax pour defend GFF or anything football dafa cher and nit ñi dañ dee dégg fi even man sometimes suñu own staff internal staff dañ dee dégg amaan si ñu ne boo naka la GFF mën a defee léegi man demal nga read book bi demal nga read report si soo readee report di nga xam lu fa nekk waaye toog rek because somebody mu ne amaan si dañ ko tappale or something else man ma ne waaw déedéet loolu la déedéet I will not do that parce que man suma boppa sitting as a minister xam naa ne boo waree am international match xaalis bu bëri nga dee dépense yaa ngi fi doon waxi budget tey soo demee exemple hotel da ngaa fay player bu nekk hotel am fi moo xëyee room sami su ñoo stay technicien su fa nekk coach bi ak yooyu soo yóbbaalee media di nga fayal ñooñu suñu fa nekkee 7 days or 10 days every day yaa ngee fay seen añ reer ak seen accommodation transport bi nga use da ngaa fay tickets yi da ngaa fay xam naa ne ticket dafa cher players yi da nga leen dee fay match bonus in fact ba da ngaa fay match bonus da ngaa fay camping allowance par player pour appearance rek su player su winee da nga koo fay su drawee da nga koo fay yooyu yëpp budget la yoo xam ne yaa ngi koo fay in dollars or euros dollars yi nga jël nga convert ko into euros suñ right now suñ currency value bi as compared to the foreign currency dafa bari soo waree jël yooyu noonu yëpp nga convert ko into euros nga dem fay hotel nga dem fay players allowance nga fay players bonuses dafa bari soo fu jaar nit ñi ñu understand loolu moo tax ñun suñu bopp sa yeneen duñu ko dem a suñu joxee budget let me finish suñu joxe government joxee budget yi 20 million ñu jox leen 10 million it's because budget bi dafa high am na yoo xam ne ni we don't agree with it for instance nga toog nga agree ak players yi pour yokkal leen seen allowance because dem nañ AFCON benn yoon ñaari yoon so ñoom fel ne they are supposed to be paid more yow nga dem agree ak ñoom loolu nga dem ñu ne la ok because players yi def nañ conditions yooyu ñu ne ñoom duñ stay si 4 star hotel dañoo stay si 5 star hotel GFF agree ak ñoom loolu suñ agree ak ñoom that kind of thing ngeen ñëw si ñoom ñu ne la déedéet
wàññi leen ko to 4 star because 4 star moo gën a yomb 4 star at an international hotel is a normal thing for anybody to stay. waaye nga ne déedéet man du ma stay la su ma dëkkee dëkk boo xam ne nii 5 star mu ngi fa si 5 star laay stay nga agree ñu mu ñëw mu ne leen ok tey suñ camping allowance bi da ngeen ko war a yokka from 1000 to 1500 euros nga agree suñ match bonus suñ winee match da ngeen ñu war a fay 1250 euros suñ draw da ngeen ñu war a fay 750 euros per player per match times 27 players ngeen agree on that budget bi dafa high automatically so waaye ñun nag as a government ñun communicate nañ suñ position ne this is what we can do léegi yow su GFF demee agree with the players ne this is how much lañ leen di yokkal players yi def loolu a condition GFF agree lu ak a condition te ñun d'accord we will stick to what we agree and loolu moo waral sometimes su gaa joxee budget yi 23 ñu jox leen 10 ou ñu jox leen 15 ou ñu jox leen 12 ñoom ñu ne déedéet lu ñu leen jox dafa tuuti because da ngeen xam ne ñoom am na beneen xaalis bu ñu amee xaalis FIFA bi la ñoo jël dugal ko foofu. Yes, so they do. Exactly. I'm responding to your question. Exactly, I know. But they were ñoom ñu ngi use FIFA funds pour dugal ko when the money is meant for something. Exactly. bu fekkente ne dañ ko national team bi sax mostly according to suñ size. waaw xëy na duñ am problems yooyu noonu doo xamante ne duñ am budget boo xam ne nii budget deficit dinañ am budget deficit waaye budget deficit bi minimal waaye because dañ jël suñ boppa àggale fa nga xam ne nii àggaguñ fa. That's the problem. And you as a minister, you don't have anything to do with that? No, what are you supposed to do with well, no, I'm just asking. Because you're so feeling and Lee, no deme do no, well, in our interest. Mulo draw a line at some point, engage DFF. No, but this is what is possible, and but I just explained to you. No, I'm not making that clear. Yes, still GFF mo get them did have agreement. You nga xamantene yeen febo len. No, febo len ñom. You know the problem. But you ngeen di mujjé fay. For example, the health national team 38 million ko mujjé fay. It's a different case. I know, but the 38 million was AFCON qualification. Yeah, I know. But that was also agreement bi nga xamantene yeen yegulen ko on. Well, but I already explained that the reason lu tax ñun ñu fay ko ñun ak ministre suñu président bayon duñ ko fay. Because of course. Because lu tax ciow bi génn ba aga fi mu aga it's because ñun dañ jël a position ne duñ ko fay. So yeen da ngeen bëggon ñu baña dem AFCON kon. Ah wow, you see, this is the problem. No, dama wax rek. It has to be. It has to be either or. It's either yow yaa wax ne ñu jël suñ position and then ñu jàpp ci. jël nañ suñ position nga ne ñu léegi kon duñ dem AFCON. Ni nga xelaatee nii noonu la keneen ak keneen di xelaatee noonu la président xelaatee ba mu ne kon nañ fay. waaye ñun ak sa ministre suñ position is duñ ko def. ndax dinañu jaral duñ dem AFCON ndax players yi dinañ give up ñu dem AFCON I don't know xam nga day sa problème bu xam recently players yi ñu dem Mauritius ñu dañ play. waaw déggoon nga ko. déggoon naa ko coow li bari fii gars yi ñu ne jëf duñ play ñun waxuñ ci dañ noppi ba fan lañ mujjee bu match bi jotee dem nañ play man AFCON gëmoon naa ne even players suñ doon suñ fekkee ne fayuñ la dinañ doon dem because dem AFCON duñ njëriñ pour Gambia rek player bu nekk am nañ njëriñ pour ñu ne dem nga AFCON right now ni ñu demutee AFCON yi favored players yi ñoom si seen bopp because ñu ngi leen di rate based on sa national caps yi nga am so there's a lot more in football yoo xam ne ni xëj na ku nekkul in sport doo ko understand or ku nekkul in football doo ko understand but it's a benefit for both Gambia am na si njëriñ ne suñ national team bi dem na AFCON players yi am nañ njëriñ ne players yi seen bopp dem nañ AFCON because it also has something to do with their rating so yéen it's just like blackmail somebody ne ok du ma def lii soo defutee lii and then soo si jàppee either ne ki ko dina give up or yow nga give up so that's what happened on that one waaye my point is ñun amuñ problème yi GFF agree ak footballers pour ñu yokkal leen allowances as long as ñoom they are able to take care of that budget loolu laa wax. loolu laa wax taking care of that budget ñoom ñu ngi jël xaalis bi nga xamante ni ci feneen la war a dem. li war a develop football grassroots football for example ñu ko yóbbu ci national team. let them say seen stakeholders yi. let them make a resolution ne GFF doo leen spend xaalis ci national team. You will advise for that? No, I'm not advising. I'm saying I'm just trying to make you understand ne there is a decision boo xam ne ñun moom lañ mën a jël. but there is a decision boo xam ne ni stakeholders ñoo ko mën a jël du ñun. so example ñun okay let me just say this maybe ñu conclude on this topic. finally AFCON mu ngi ñëwaat qualifications. as a ministry am na certain recommendations yoo xam ne moom lañ nekk di def pour toog si ak GFF through the sport council pour ñeneen lii moo nekk suñ proposal including development of a code of conduct for players including camping allowances yi luñ ci mën a fay and then suñu agree ak GFF ci loolu then noonu dafa des ci ñoom léegi ñu dem agree ak players yi suñu demee players yi nanguwuñ player boo xam ne ni nangu na pour jël loolu mu sign code of conduct ñu jël player boobu noonu koo xam ne ni nanguwul mu dem seetlu moo def those are the kind of proposals yu ñoo def pour ensure ne there is measurement there is a kind of discipline ak orderly in the team
Why it is not for us to make those kind of decisions. We can only propose because Team C is managed by a federation. Federation bi ñoo dee jëflante players yi directly, not ñun. waaye lu ñoo mën a agree ak ñoom is different waaye fekkente ne ñun jël nañ position ñoom ñu dem ne déedéet. anyway léegi dafa des ci ñoom nag. you raise the bar so high xam naa soo leen ko bëggee wàccee moom. boobu what was maybe done in the best interest of football in the Gambia waaye boo demee ba réaliser ne mënuloo ko defaat it's better nga wàcce ko waaye du ñun moom laa ñun suñ position has always been clear. ok 5-star hotel is not a thing loo xam ne nii nit war na koo mën a pousse parce que nit ku nekk da ngaa xool loo am tey yow yaa ngi nekk fi journalist. You are not getting the same thing as a journalist in another country. Definitely. Man maa ngi nekk minister nekkuma di am li yeneen ministers yi di am yeneen countries yi du maa ngi ñëw fii yaa ngi ma laajte ay protocol I don't have that. Why I wouldn't make it a condition because somebody is getting it so man tam as a minister in Gambia dama ko war a am because suñu situations are different. Definitely I agree with you. loolu la war a demee sax because mooy loolu tam players itam foog ñu xam ne seen réew la ñoo defal te réew mi dafa am feneen fu mu war a dugal xaalis fu du si football rek players yi yëpp seen yaay ñu ngi fi seen papa yi ñu ngi fi seen famille ñu ngi fi duñ mën a jël xaalis man agree wu ma loolu de millions yi ñoo jël du ko dugal sports bi nii ay disagree bi décision yi ñoo jël dinaa laaj ministre mu leeralal ma wala xëy na si fekkee am na si eni lu mu mën a leeralal mooy ñaata moo da jógee si CAF wala si FIFA diñ tri si man buñ ko defee bu fekk proposal la ñu ne booy si de ñu ne lii leen bëgg a football match bono suñ wiinee suñ droye nangam yéen nag loo leen si mun bu ko mënuma d'accord nga ne government du interfere si football ba pare nga bëgg a jël dépense bi yëpp teg ko si government in fact government boobu du am benn right si fédération loolu mënul nekk. loolu mënul nekk te di yii wala maa ngi dem Morocco play yëpp ñaata million la gars yi di lifin booy ñun den am so many areas yu ñu war a dugal ay millions not only football te loolu li ministre wax is very true ñun nga xam ne tey benefit bi si gën a am mooy player yi sign contract dem ak seen famille ak ci maybe seen community yi leen jege dëgg la su amee benefit bu baax na su ma fa dëkkee mun naa ko see gis bët bariwul li si gën a 95% bi yow ak sa famille la soo foog nga xam ne sa réew ngaa def mu defal la tam nga jël sacrifice waaye yow nga bëgg a dem 5-star hotel yow sa dëkk ñi ngi nii seen ñoom 95% bi amul dépense yow doo xalaat loolu nga dem 3 sax au 4 wax leen ak gars yi lu leer bi nga décision bu ngeen jël loolu teg leen loolu di wax leen li ngeen man ñun ñëpp war a nangu ne réew mi amut munu dañoo jéem ñi jël dépense bu yem bu ñu. réew mi amul mooy lan. amuñ koy dëkk bi di rabaraba. ban rabaraba nguur gi rabaraba leen di def millions yi ngay dégg fii. millions yi yëpp millions si moom su ñun la bëri waaye nga nguur million bëriwut si moom waaye dañ de gars yi dañ dee rabaraba ñii suñ nekku doon di rabaraba stadium bi pare na bu yàgg mu ngi nii mu nga wax ne fu mu ne nii àll si bëri yëpp dañoo dem coppati fële ñëw nguur gi mooy nguuri rabaraba nguur day ñëw rabaraba government bii dañ dee rabaraba parce que amuñ baxa ñu ngi nii mu ngi la ko bu ñu amoon xaalis sampa stadium amuñ ko soo léegi nag li ngeen wax loolu laa agree lii leen man next ku ko si man def ku ko si man ngeen jël ñu ko man even su paree kuy play Janjanbureh la oo kuy play Opa Saloum ngeen indi ñoo ñuy teewal ñi lu ñu am jël waaye duñ mën a jël xaalis bu réew mi yëpp yaakaar di ko sotti si benn pax mu nga xam ne nii bu saxee ña fa ne ñoo koy gën a jëriñu réew mi yëpp duñ ko yëg nañ waxante dëgg foog mu am lu la sa dëkk jaral. ok foog mu am lu mu la jaral waaye nga bëgg a teg ba pare yéen tam nag bu leen kenn génnee si ne du ngeen interfere si nguur man de moo fi nekkoon nguur fii dinaa si interfere by force mënu yow sa dépense may ko dépense nga ne du ma si wax bu élection ma ne ñii buñ génne woon seen loxo yëpp yàqu buñ génne woon mu yàqu ñii buñ génne woon seen dépense mu yàqu waaw léegi nag national team boobu nga ne yow doo bokk si ñu ko mën doo bokk si ñu koy wax ñu ko war a élif ëllëg suñu war a taxaw ñooñu doo leen élif doo si wax doo si def loolu du ma ko def loolu FIFA moo ko wax de. anyway government bi tam dañ leen nelaw fu ñu nekk spécialement moom ministre yi sax bu élection amati bu ngeen amee mbër mu nga xam ne wóor na ne yéen a bokk line jàppale leen mbër mi si suuf. mu wiin loo bëgg a wax. mu wiin man gis nañ ko fii Sénégal Senghor mu ngi fa 7 years xaw ma. ñu ngi amee good relationship bi di man jëmbale ñu nekkut fa. fédéral ñooñu jàppale wuñ ne loolu ministre na toog fii wax ko ñun wiyaa non ñun xam nañ. ministre leeral. waaw loolu moom position am la leeral na ko. waaye ñun non position am la waaye loolu amut mooy la da nga ko weddi barki yàlla moom loolu amut ñun tardé yi ñuy tardé nii yëpp GFF bu fi nekkal ifin ñàkk football gii ñuy def fii last li inspect bu fi am nii billaay am na stadium yu ñu pilee Gambie moo ko gënoon am na lu ne si suuf am na luy ñuul si sow mi. diggante kan ak kan. fédération ak ministre yi ak réew mi. du yoon bu élection amati ngembule seen mbër si suuf nga dem ak liggéey ki nga bokkal line. man waaye bu ñu élegul ñooy dépense. dépense la man du ma ne di dépense team di dépense tiimi réew ay millions ñu bëgg ma see génne su ma laa may ak subi wax yooyu teg leen lale fële
ànd ak ki nga mun a liggéeyal parce que lii am na lu ne si gannaaw luy ñuul si soow mi am na leen waxante dëgg. Gambie dañ fa waroon a pile parce que picc bi nu menoon baax na man dem naa fa. ñu ñëw yaaxa ko ba pare di laaj ci ay million nguur ñuy dem di football yi Morocco di lekk xaalis yi di 5 star lan pour lan loolu dafa war a dakk 5 star lan. loolu yéen ngeen war a dem si gesaawut sax. léegi ma 5 star. loolu na dakk réew mi amul xaalis te nit ñi dañ ko soxla baykat yaa ngi nii suñ gerte gi sax gars yi mu ne gën a indi xaalis bu ko mën a jënd te duñ nangu na xaay bi di dem si ay nit ñu ko bénéfice ba pare réew mi yeneen côté yi di laaj duñ ko nangu. loolu leer position yi ngay wax pour nekk si AFCON bu leen si kenn génne dépense leen li ngay mën ku ko mën def ko ku ko mën jaayi paañ ñu dépense luñ mën bët du yenu waaye xam na lu bopp attan. waaw baax léegi baax mu tontu ñu dem ci biir budget bi ak ndaw yi ñu jeexalee foofu because time bi sax lan mooy lecture bi léegi nga ne waaw mën ñang kay moo wax non laajte wu ma de man dama wax moom comment am la waaw man dama comment soo da nga agree ak li mu wax nii yëpp yéen ak jeefe non I mean déedéet man non moom wax na position man suma position la ak askan bi liy wax I don't agree not agree or ñaaka agree ak yow dama explain suñ own part but the part about the players yi ak yooyu loolu ay di wax naa xam nga loolu leer na xam nga FIFA dafa am non interference policy when it comes to government ak ministry ak fédération moo tax xanaa leen rek ne ñaata xaalis la moo fa di jógee ndax xam nga ko dem si non unfortunately non du ma ko mën a wax fii off head waaye tey comme exemple gaa ngi am AGM bu yàggul fa last weekend su gaa yi paree seen reports yëpp dañ ko dee submit to the ministry so ñun dañ dee mën a review ñoo xam ne ok from FIFA lii lañ fa receive from CAF lii lañ fa receive. ba laasee amoon na AGM jox ma bu laasee bi. non I don't have it off head. documents yi mu ngi fa waaye aw ma ko mënuma remember ne ok. but it's millions of dollars or. No, of course. From FIFA, yes, it's millions of dollars, and then from CAF also, it's, maybe hundreds of thousands from CAF. Why? I'm going to come here. Come, dañ leen ko dee jox. Now, dañ mën a am a little for the national teams activities. Female football, infrastructure development, operations. mooy ñoom seen staff si seen travel si ak expenses. And then dañ am yeneen mooy. No, I already counted that. More infrastructure. So I think no longer they jam operation, they jam infrastructure, and they jam some little money to support any teams, under 17, under 20. But Monica FIFA now must start this year. Why I'm getting them next year. So you have to neck. But FIFA they operate on a budget line, like for instance 4 years period. So see 4 years, they jam in the next 4 years, member associations buneka nangam gawara. Now sometimes even online, they confuse the ministry and federation because so how is you know JFF FIFA dañ jox li federation some people dañ wax ministry demé non these are all things yo xamné fum jaar nit ñi tamit ñu gëma janga understand tuuti xamné responsibility ministry is oversight ak financing ak regulation management of team lolu mo nek JFF waaye ñun just to conclude on that suñ position do they change sometimes and doesn't mean that JFF they make decision duñ dé ñëw waxtaan dañ dé ñëw ñu discuss ak ñun xëj na ñoom suñ discuss ak ñun suñ position suñ jëmee ci players yi maybe ñoom ñoo du nangu loolu so that ñoom tamit ñu delluwaat adjust bàyyi position bi ñu agree fii ñu dem jël position yi ministre players yi because dañ leen bëgg a satisfy sometimes noonu la dee demee. am na ko wax fii léegi even ñu proposal bi ngeen bëgg a indi ngeen mu ne ngeen flexible because fu mu nekk nii Gambia am na level bu ñu nekk ak suñ players yi boo leen bëgg a wàccee mbir yi tamit xëy na dana indi push and pull here and there te loolu dina tax xëy na ñeneen ñi duñ mun a play so loolu yëpp xëy na dafay xëy na léegi suñ flexible mu ne ngeen négocier ak players yi. non of course dañ dee négocier but di maa may négociation bi tamit dafa am yoo xam ne it cannot go beyond that gis nga nangu li nga doon is the best thing moo la noppal now players yi sometimes ñoom tamit duñ dee flexible because recently gars dem nañ Mauritius ñu ne duñ play because dañ leen amel match bonus fay ngeen loolu non du ñun JFF ñoo leen amel match bonus ñun amel ñeen match bonus ok JFF la gaa amal issue la gaa wax ne pour ñu fay seen match bonus like I said suñ deal ak JFF is through ministry to JFF players it's not players and ministry all right so that flexibility boobu we are not saying anything ne lii mooy happen we are just saying ne dafa am certain things yoo xam ne ni codes yoo xam ne ni is the norm in African football fédération si dañ ko dee am ak players yi ñun amuñ loolu standards yi nag fu mu jaar ñu rees ko nga xam ne ni régulation dafa war a nekk so that management bi dina dox ni mu war a demee from the beginning ku nekk di nga xam sa expectation lan la. tàggat yaram ak ndaw ñi ndax moom lañ ko dénka moom la président Barrow dénka mu doxal loolu ci réew mi daanaka géej na fii nag moo taxee na lu ñu war a waxtaan sax bëri na waaye time bi du ñu ko may léegi nag ñu dem ci mbiri budget bi loolu tamit beneen concern bu Gambien si am particularly the youth young people every year ñu dañ ci dee wax ci doori ni waxtaan bi wax naa ko yow nga yore ndaw ñi jamono ju ñoo wax nii
the amount of young people ñu fay jógee di jaar ci Bangui bi right now sax gis nga government bi ñu ngi génne statement di wax lu fi tragédie bu am fii ci ndaw yu ñu yàq seen bakkan ci géej bi bari na as a minister bu responsible youth matters lan nga mun a wax ci mbiri budget bi and opportunity yi ngeen di create parce que budget bi ni yaa ngi jaaxle ci réew bi nga xamante ni ñu ngi wax ne over 60% or 65% of the population are youth loolu mu nekk sa ron waaye lu ñëw allocate ci ministry boobu yi daanaka ñu ne is just tookun la rek ci budget ci kéeg bi boo ko doon slice bu gën a ndaw soo doon mos ci kéeg bi yow da nga doon mosantu rek doo ci am dara sax loolu lañ laa jox pour nga doxal mbiri sports ak ndaw yi as a ministre yow naka nga gisee loolu ak ndax yow bi nga ñëwee fekk mbir mi noonu jéem ngaa def any effort pour gaa yi yokka ak xëj na sax lan moo tax yokka bi jafe dañoo gis yeneen ministres yi léegi la ñu yokkal leen waaye daanaka youth and sport moom mbir mi bu ñoo yokka sax lu ndaw lay doon lan mooy problème bi. well yàlla xam na xaw ma sax li problème bi even ex minister it's a rôle dëgg la I mean ñu suñ boppa dañ ko dee waxtaan even internally ak sa ministry poursuivre nañ ba soona pour gis ne xëj na am nañ moo allocation to the ministry but xam nga loo xam ne nii di yow yaa ko décider sa bopp dafa jafe pour nga justify pour nga def ko mu happen li dee happen mooy government nu mu dee doxee daf dee am budget cycle ñaar ñetti at waaw ñu wax ne ok ñetti at yi 2024 lii ngeen di am 2025 lii ngeen di am 2026 lii ngeen di am noonu la dee demee su boobu jeexee ñu startaat beneen cycle naa su at bi jotee nag dañu mën a change ne ok léegi lii la waaye ñun ak government ministries yi yëpp dañu lay jox ceiling noonu la budget bi dee demee nekkul yow yaay budget sa bopp moo tax last time maa gis kenn ci politiciens yi di wax loo xam ne nii xëj na xamut ko di wax ne ñun dañu dee jox suñu xaalis duñ ko dee exhaust moo tax ministre yi dañu dee jox xaalis bi doy loolu dafa amut fet amut benn at boo xam ne government ministre finance dañ ñoo jox loo xam ne amut benn weer ñun dañ dee spend xaalis ba yeneen sax duñu am mën a am yeneen sax yoo xam ne moom lañ soxla so luñ dee am moo du doy but the budget cycle bi August dañu la wax ne 2027 lii moo nekk sa total budget bi nga am so yow léegi yow yaay plan sa boppa according to luñ laa allocate not the other way round nekkoon na yow yaay binda nga dem ne finance lii laa soxla si budget ñu jox la oo ñeen discuss ko ñu waxtaan non ñoom ñoo laa wax ne this is how much nga am next year so planal sa bopp according to li nga am and that's how we do it now why is it small loolu is maybe finance su ñëwee maybe that would be the best people to answer that waaye ñun we don't know man until today I don't know wate mënumaa toog fi ma ne lii moo tax ñu ñoo jox di little yes there has been improvements here and there but ñun suñ secteur bi lim soxla ci xalal comme yow mi wax tey soo waxee nga ne sports dafa cher boo xam ne nii it's doo mën a am lu ndaw loolu nga manage infrastructure bi ñëwagul youth sector bi ñëwagul ak yeneen yoo xam ne moo fa nekk but I mean ni comme li ma wax earlier about football rek luñ laa jox that's what you can manage with is that an indictment or something is different thing government seen explanation bi mooy soo waxee yi fi youth si higher education example investment in higher education yaa ngi invest ci ndaw ñi investment si agriculture yaa ngi invest ci ndaw ñi invest si agriculture yaa ngi waaye ñun suñ sector bi is a different sector soo gisee nga créer ministry bu responsible ndaw ñi ak sports is because xam nga ne dafa important xam nga ne am nañ responsibility different from responsibility higher education different from responsibility agriculture or different from responsibility wér-gu-yaram really waaye nag soo ko joxutee lu doy nag it's a little bit more difficult than anybody can understand waaye nag it's those challenges that we have. I remember when you were newly appointed it was widely celebrated especially among the youth lii ne amoon yaakaar ci Bakary Badji yàgg na ci yëfi ndaw xam na problème ndaw ñi su ñëwee dina taxaw ci mbir yi soo yu nga ñëw ci ministre fekk budget bu mel noonu loolu naka nga ko dundee and with the little budget allocation bu ñu la dee jox how do you navigate around pour mën a solve some of these demands yu dee ñëw ci youth si ak ci sports as well because at some point yéen a ministre bi la ndaw ñi yaakaar and of course sports tamit soo waxee ministre yi fa la ñoo dem léegi-léegi ñu foog ne sax yeneen sporting discipline de fii ne da ngeen leen marginalize so much ne yéen football rek ngeen concentrate non but loolu dëgg la so two things beneen bi mooy li nga wax la rek about man suma appointment man I come from this sector so xam naa at least am naa understanding of a lot of things yoo xam ne moo fa nekk xam naa nguur gi itam ni mu dee doxee tuuti now why we are able lu tax ñu dee mën a am yeneen yoo xam ne ni xëy na budgetuñ ko o ñu mën a toppatoo yeneen yoo xam ne ni outside government is because of the experience bi nga xam ne moom la ñu am
so nit ñi lu ñu am yaakaar bu ñu ma appointé is still there loolu moo tax tey I mean du ma toog fii bàkku ne xëy na ay maybe bu ma wax ne am di most successful waaye xam naa ne bokk naa si ñu most successful ministers yoo xam ne ñooñu am si réew mi ci wàllum youth and sport in terms of the sector in terms of progress bi ñu def loolu is the expectation bu nit ñi amoon in 2020 bu ñu ma appointé moo fa nekk ba tey now when it comes to budget there are two aspects boo xam ne benn nguur gi moo ko defal boppam am na si yoo xam ne ni bilateral support by partners yi moo ko dee joxe am na yoo xam ne yi ñoo joxe tey xëy na it comes from the yeneen sectors UN system bi ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko lijjanti Commonwealth funds yi ak yeneen waaye nag government seen boppa dañ create sport levy moo xam ne ni moom lañ nekk di use tamit pour mun a def yeneen yi through the GSM so exemple lu ñoo joxe ci football lu ñoo joxe ci yeneen sectors yi lu ñoo use pour develop infrastructure bi soo xoolee suñu budget bi doo ko fa gis it's not there it's because of that special creation biñ create loolu moo tax government di joxe waaye loolu innovative government la pour gis ne lu ñoo soxla ci sport de mënuñ koo am yëpp si budget waaye mën nañ ñoo create a separate fund boo xam ne mën nañ ko faa dugal waaye yeneen yi dañ de struggle suñ demee ba coog ñu dem ci président wax ak moom ne ok lii lañ soxla amuñ xaalis te lii fu mu jaar ñu def ko then moom mu wax ak finance and then ñu allocate ko exemple renovation stadium amul budget waaye we still managing even though amuñ lépp waaye ñu ngi manage pour am ne soxla lu mu waxoon ne rek ne dañ dee lijjanti fële jël fële bon loolu innovation la exemple buñ qualify AFCON fonds suñ provide pour AFCON nekkul ci budget waaye nag government dañ ko dee mën a lijjanti jël si yeneen sources dugal ko fa so loolu are the only ways waaye I mean we will continue to push pour government gestu di ministry gis ne even man su ma fa nekkutee sax that is something loo xam ne dafa war a xew because tey li nga wax ndaw ñi seen soxla fu bari trop te ndaw ñi gisuñ even ndaw boo xam ne nii sax mu ngi ci ron tourism and culture su soxlee dara moom ministre bi mu gis mooy youth and sports parce que every time su musiciens si ñëwee si man dama leen ko def may leen look yéen seen ministry is ministry of tourism arts and culture dem leen foofu waaye ñoom xamuñ loolu ñoom mu ñu xam because they are young people moo tax ñoom ñëpp ñu dee daw si ñun pour ñu jàppale na waaye ñun tam dañ leen dee jàppale because ay ndaw lañ xooluñ ne ci culture lañ nekk wala ci aada cosaan luñ xool ne mooy youth si lañ ñu support su ndaw jógee agriculture ñëw ne dama soxla ndimbal bi pour jënd bagage sàngam dañ ko dee joxe suñu amee because xooluñ ne kii ci wàllu mbéy la luñ xool mooy young people la young person la boo xam ne nii mu ngi struggle ci wàllu mbéy am na bu yàggu rek ñu right now ñu ngi joxe ba 300,000 pour jënd machine yoo xam ne moom lañ dee bàccee gerte because up country dañ dee wax ne su time bi jotee dañ dee xaar Sénégal suñ paree ñu andi bagage yi Gambie ñu ñëw luwaas ko so ñu ngi jënd bagage pour jox ko youth yooyu noonu and we do that waaw fooguma ne dëgg la jafe na ñu ngi jaale xale yi ak waajur yi nga xam ne ñoom la seen doom yi dee ci yoon bi but back way problème bi is more than just yi fi ñàkk a liggéey it's not also about government lack of support youth si ñoom xëj na liñ teg si seen xel la ne dafa am lu nekk Europe loo xam ne ni amu fi loolu moo tax ak loo leen mënti defal dinañ find a way pour dem li ñoo def xëj na doyut ñëpp waaye tey University of the Gambia mu ngi fi ndaw boo xam ne dem nga ba jeexal high school mun ngaa dem nga jàng nga jeexal sa grade sa university degree di nga am liggéey di nga mun a foraatu ba mun a toll foo toll koo xam ne ni bugg na métier soo ñëwee NYSS nga ñu recruit la nga dem ñu la fayal 2 years nga jàng ba nga jeexal te doo fay dara that is a support boo xam ne ni government koo def ndaw boo xam ne ni tey xëy na métier la amul métier jàngut waaye def na business NEDI mooy suñ ministre yi NEDI bu nekk suñu ron every year dañ dee joxe grants pour xale yi nga xam ne dañ bëgg a def business mënuñoo jox ñëpp waaye ñi nga xam ne ñoom lañ nekk di jox they can manage it waaye am na ñoo xam ne dañ leen di jox bagage sax ñu jël bagage bi jaay ko jël xaalis bi dem baak bi amoon nañ fi gaal boo xam ne ni suñu yusi dañ leen ko jox ñu jël jaay gaal ba jaay ko xam nga dañ moom lañ tamit xam nga dañ ko jaay machine yi ñaw just 2 years ago 2023 am na suñu jox machine yi ñaw after bi ñu demee seet fekk ñeneen ñi jël nañ machine yi jaay ko dem so these are things yoo xam ne even back way EU ñu ngi am government programme ak ministry bi ñoo def through NEDI IOM not EU IOM xale yi dañ de suñu leen retourné mooy retourné si dañ leen de orient ñu train leen ba pare ñu jox leen $80,000 pour ñu def business mooy €1,000 €1,000 boo leen di jox pour nga jëndal leen bagage xale yi dañoo dem ko duñu leen ko de jox cash dañ dee wax ne ok ba nga ban business nga bëgg a def man suma oncle mu ngay def lii laa bëgg oo jàng naa lii laa mun nga jënd bagage yooyu jox leen ko nga stofal leen seen bitik ñu jël bitik boobu noonu jaay ko dem baak we so these are things yoo xam ne ni kenn du wax ne opportunity moo fa nekkoon moo tax mu def ko ok it's because xëy na ñoom seen xel ñu ngi ko teg si Europe bi nga xam ne ni bëggu ñoo jéem fii waaye man maa ak yow ak Modou ak keneen ñun ñii ñëpp we all struggle in this economy ba guro ba toll fi ñu nekk
demuñ back way. And it doesn't mean, man, I used to tell people, sometimes when I explain these stories, ne def naa taxi driving. Jël naa liggéey naa week craft été samedi dimanche ma yóbbu ko Sénégal Gambia market ou Bakaw market ma dem jaay ko noonu laa def ba feel suma ba school ba jeexal noonu laa def ba commencé liggéey noonu laa def ba dem MDI and then tey yàlla def ne ma nekk ministre war su ma give up woon ma ne damaa bàyyi ma dem ni konte xëy na du ma fi doon nekk tey so these are things yoo xam ne ni situations are different waaye fu mu daal ndaw ñi tamit ñu gëm seen boppa ñu liggéey ñu xam ne yes su la yàlla wërsëgale nga dem Europe di nga am foofu dara waaye soo bara ngaa dem jarul nga risk sa life di dem Europe through the back way because xamuloo naa di nga àgg na doo àgg. ok but parents yi tamit am nañ responsibility pour guide suñu xale yi. man démb rek I told somebody dama doon ut benn document. Interestingly this was way back in 2015. benn land bi ma jëndoon musuma xam ne sax ki ma ko jaay that time. ndeke moom bi mu jaayee laanam bi dafa jël xaalis bi ma jaayee laan bi demee ko back way. so dama soxloon document so ñu ne pour ID card bi ma call kooku noonu mu ne ma kooku gaañu na bu yàgg ma ne ko kañ mu ne ma ne since 2015 mu ne ma xaalis bi nga jëndee laan boobu moom boobu la jëlee mu dem baak wi mu dee si yoon bi. so these are difficulties yoo xam ne nii fu mu jaar tamit waajur yi ñu mun a gaaj seen xale yi ne mun ngaa am 100,000 te nga invest ko si business it can grow so these are unfortunate situations. why we hope ne yes government will continue to do its best government war naa mën a gën a def li moo def. waaye waajuree xale yi tamit fu mu jaar ñoom itam ñu xam ne Europe. lu fa nekkoon nekkatu fa. ok unfortunately loolu moom xam naa now unfortunately moo ñam duñ mën a wax politique ak honorable loolu rek moom boobu moom naqari na ma parce que bëggoon naa ma laal ko tuuti ci politique bi ba time bi du jeex na tàkk léegi ma bàyyi la. jël time bi spend ko si football. Baro dafa jël yëpp am nga sport journaliste la football def ko si football ak. yëpp am nga sport journaliste la ba pare mu ngi nii congratulé la si Mboyo Fiil. waaw boobu mën na ci Mboyo wax Fiil bi ñëw mujjee nekk naka laa di sax. grâce boobu noonu te moom comité member la foofu de. boobu laa boobu laa bëgg a mu tëjee di. laa bëgg a mu tëjee de kañ la ñu koo jox léegi kay. kañ la ñu ko la. déggal kan la ñu jox affaire mu ne nga congratulate government for bringing that project foofu noonu loolu la wax bëgguloo def loolu tamit. amuloo lay wax ci youth fii force. de tontul foofu noonu dëgg. fii leen dee nekk fii leen dee nekk fii c'est massive development for the community loolu moom danaa ko wax. all right proudly so. waaw bëgg naa si njoolaa ji mu mel noonu tam. waaw ok xam naa ne waa ji Bakary dégg na ko. parce que suñ demee ñu ngi raba foofu dressing room bu nga xam ne boo gisee. kantini bitigi naar lay ñuroon nag. waaw boobu nga boobu bëgg nañ si njoolaa ji tam parce que ñoo gën a nekk standard field den Mboyo Field. boobu moom wax ko gars yi nag. président bi balaa faa ñëwaat def meeting nañ make sure ne ngeen bokk ci ñu bokk ci waaw loolu dina am solo bu baax loolu am na solo bu baax ñu ngi ko jaay parce que itam ndaw ñi na wax na yu bëri développement yi mu fi am waaye gis nga lëkkaloo dafa waroon a am parce que moom ndaw ñi moom wax na dëgg man gis naa ñu nga xam ne nii si culture la ñoo yëngu waaye dañoo riir dem na dégg nañ youth and sport rek youth bi rek dañoo dem si moom waaye tey nguur gi war naa indi plan bu rëy innovation bu réeree boo xam ne ni boo ministre of agriculture def see bokk parce que man plan yi ma gëm ne moo gën a mun a am moo gën a mën a create job opportunity mooy si mbiri agriculture yooyu noonu ministre bi bu ñu indi ko mu am fa represent ifin fisheries parce que foofu mun nga faa jàppale ndaw ñi dañ war a am centre bu nga xam ne centre bu mag la bu ñu tabax not on essai sax waaye yoo xam ne nii mun nañ ko jël local bii nii parce que man ñooñu laa gën a gëm gis nga ganam jël Badou Sarr mu nekk Sinthiou Kapintiri nga jël Sirif Thiam Télo bële wala nga jël Moustapha Touré Télo bu nekk fële gis nga ñooñu seen jàngale yi tarbiyo bu fi nekk sax góob ma ne sax mu ngi si yeneen dangay ñëw maquette Latrikunda bii nii ba danga doon gis ku dem si yeneen position bu ñëwee sax yow yaa koo jàngal lu mu war a def bon ñu créé teg fisheries ñi indi ñu ne jël som Gambien si liggéey leen am comme lu Yahya Jammeh defoon façon centre yu rëy yu am noonu xale yi dem nekk si njàngam ñëw yi ñi nekk si leneen ñi lekk gis naa ko fële PIA yi xaw ma ba dem ko fa konoon tey mun nañ dem ba uniforme police fii leen koo ñëwee bu soldat fii leen koo ñëwee naka la prison service yooyu nag yéegi nag ñi condition nag Gambien si spécial ñi mid département si bëri itam ñuy dem di seen allowance closé yooyu ñu dem di ko defee foofu soo foofu ñu dem innovation agriculture def innovation region bu nekk ñu am ñu fa def am ay yuut yu ñu jox nangam garden fële after immediately fi nga bayoon góob ko bul toogaat si penc mi di xaar nawet bu mu ñëwaat nga dem ñu fexe ñu defal la yooyu yëpp nguur moo ko war a innover teg ko waaye ànd si ak ñetti ministres yi may wax ifin high education bu ko high education loolu soo fa defee ay millions loolu jàngkat bi la considéré tey réew mi ñu bëri jànguñ te ñi nga am métier
soo ñooñu dañ leen war a dimbale guide leen waaye programmes yooyu dafa des dafa laag dañ war a def programmes yooyu ba pare décentraliser ko mu nekk si région ci waaye nekku ne only Komba nga def ko LRR yooyu noonu ministre yooyu dañ si war a te nguur gi dafa war a am pencoo lu réeree parce que tukki mii dañ ci war a xalaataat pour man am na lu nekk si bopp yi it's not only job opportunity ni waaye wax na xam nga keroog wax nañ ko fi ma ne la am na lu nekk si boppi ndaw ñi ba loolu lan la nag te lu ma si gëm ne moo leen mën a orient mooy ñu jëfandikoo diine nguur gi dinaa ko waxaat investi lu bëri muy xaalis bu muy def si man secondaire pour nit ñi gis lu moo développe na ko def si loolu ñi engage imam yi engage ustaas yi engage pastor yi engage faada yi ñu wax ak yuut si parce que lii foog naan léegi yëfi bopp la waaye doodul yëfi leneen parce que yow nga léegi-léegi gaal bi soo na te yow yaa nga romboo fa gaal bu soo yaa ngi koo dégg nga xamoon sax des na si nga demaat fay da ticket di seen ticket bu nga xam ne loolu mun na la seddal amatu loolu da nga fa ne loolu sago la loolu nag war nañ seet boromam taka la ñoo def ba génnee maynam si loolu waaye dafaa fekk nga am ay plans on the table ba pare li si des ñu jëfandikoo religion ak aada bi mais bi suñ ko defee for years 1-2 years dinañ am impact bu nga xam ne ñu bëri dinañ la déglu ba dootuñ jël yoon mu nga xam ne nii 95% wala 99.9 bi risque la te loolu óorul te njëriñ nag la nga fekkee jërëjëf def si di am solo bu baax thank you so much jàngat boobu am na solo bu baax a baax I think the honorable minister would take note of that and the government entirety pour ñu bàyyi ci xel seet naka la ñu engagé youth si pour ñu wàññi irregular migration honorable minister finally ñu ngi lay gërëm bu baax ci waxtaan bi ak time bi nga jël ñëw ci programme xam naa ne géej nga fi lool waaye bëggoon nañ laa stretch sax moo faamoo ba nañ ko emale fii bi next time incha allah of course yaa ngi wax mu ngi wax mboyoo fiil of course man moom du ma fi mën a toog di bañ wax loolu léegi nag gars yi gannaaw bu ñu rafetlu liggéey la thank government for the project how soon nga ñëw hand over to the committee because ñun ngi am suñu all problème boppa wala loolu beneen waxtaan la and aside from that what assurance are you going to give the young people ñu ngi ñu war a dugal si at bu bees bi lan lañ war a expect from your ministry finally well same rek continue li ñu nekk di def gën koo dooleel I think that's what one can say because tey 2026 am na ju bari yoo xam ne nii mooy xew si ci wàllum infrastructure comme li nga wax Mboye Field ñu ngi jéem a seet pour defaat lu mel noonu in another region most likely certainly North Bank region so that ñu nekk on the north part also northern part of the Gambia also ñu am something also standard then also of course the sport bill bi is coming up the youth bill also mu ngi ñëw because ñaar yooyu yëpp cabinet pass na ko so in the next fourth quarter of this year inshallah dinañ ko yóbbu parliament pour ñu approve ko and then yaakaar nañ ne dinañ ko approve so loolu mooy nekk loi yi nga xam ne ni mooy doxal youth si ba tamit loi boo xam ne ni mooy doxal the sports in general and of course NYSS yi tamit ñu ngi gën a yokka this year pour nag capacity problème lañ amoon in terms of numbers because accommodation facility bi dafa tuuti so ñu ngi seet next year lan lañ mën a def pour gën a mën a yokk recruits yi nga xam ne moom la ñoo jël NYSS at bu nekk so yooyu yëpp bokk na ci nga xam ne programme si ñoo def la of course net yi suñ grant bi tamit is coming up January bi ñu ngi graduate about 48 ndaw yoo xam ne nit ñi ñu ngi leen doon train on agriculture fële si Chairman since bi ñu dooree training in February so January mooy nekk 12 months complete 1 year and then already jël nañ another batch of about 80 this year next year dañoo yokk number bi from 50 bi ñu daan jël to 80 to give more opportunity pour ndaw yi gën a am more opportunity so these are all programmes yoo xam ne nii ñu ngi ko waajal of course tolaak bi mu ngi ñëw Gambia for the first time ñu ngi host West African Wrestling Championship bi in the Gambia participate nañ ko foog naa for more than 2 years or something but bii mooy nekk the first time Gambia di ko host so loolu pride la ci réew mi tamit ne that event West Africa ñu ngi ñëw in the Gambia ak so many other activities yoo xam ne ni mooy xew so ñu gën a cause dooleel luy gën a dooleel ndaw ñi rek ci loolu lañ nekk ak sport bi tamit ñu gërëm leen yéen i tamit of course gërëm président comme ni ma ko waxee aaliya am na si bari yoo xam ne nii ñoo mën a def moom moo ci dee jàpp bu baax yéen ay suñ ko amutee budget sax dañ ko dee sonal ma gis ne moom i tamit toppana Ministry of Finance pour ñu jox ñu mën a liggéey li nga xam ne moom lañ liggéey of course demand bi is always higher so ñun will always be following up pour seek for support but gërëm nañ ñuy seetaan yi tamit ak nit ñi last part bi mooy stadium parce que loolu moo ngi gën a sonal ci lu nekk loo xam ne nii moom lañ dee def yaakaar nañ am nañ yaakaar bu rëy ne liggéey bi ñu doon def this year dina jeex tracks yi dinañ ko fa def even though bokk ci fi football waaye fi sport la te am nañ yaakaar ne stadium bi nañ ko approve so loolu seen assurance bi nga xam ne moom la ñoo jox Gambien si of course di jégalu si ñi nga xam ne dañ dee get frustrated with the fact ne nekkuñ di play fii is not anybody's desire but it's a condition boo xam ne moom lañ fekk suñu bopp waaye doing everything possible
pour gis ne stadium bi am na required standards. suñu field bi kañ lañ ko jox Mboyo field la waaye ñu ngi liggéeyal pour mu gën a baax rek parce que xam nga liggéey bi pare na sax waaye li xamoon mooy si last raining season bi. after bi ñu play suñu foofu lañ bëgg a play suñu finance yi. waaye soo leen play finance ngeen yàq place ba xaar leen rek ñu jekkale ko suñ paree ñu jox leen ko yéen kay standard ngeen bëggoon am ngeen standard boo xam ne nii daanaka kenn amu ko sant yàlla waaye nag xam nga extension bi si biti. diggante football field bi ak basketball xam nga foofu soo xoolee si nawet bi because of construction bi ndox bi dafa bëri woon foofu so fu mu jaar ñu find a way nga xam ne dañ koo concrete dañoo backfill ñu concrete ko ba pare ñu create channel buy dem si drainage system bi fa nekk so loolu additional works la yoo xam ne bokkul si current liggéey bi so loolu la ñu nekk di def so by the time ñuy pare dina fekk everything is done waaye yaakaar nañ ne in the next 2 months everything dina pare balaa seen next nawetaan liggéey bi soo raay leen ñu ñëw suñu nawetaan this year ñu play non this year moom di ngeen ko fa play yow xam nga ne liggéey bi seen ñax yeeg seen baxaama bi lights yëpp pare na kay just additional areas yi noonu rek lañ nekk di def all right thank you and then basketball bi moom daanaka pare inshallah all right thank you honorable minister for coming appreciate nañ waxtaan bi and I think ne lu bari leer na and hopefully this time moom du yàgga comme ni mu yàggee woon because like I said bëgg nañu wax ci politique bi and all that but boobu next time dañ ci gën a xuus bu baax am waa KM la déggoo léegi nag mu sànni mayor bi xeer garaawul anyway moon ñaa ngi jërëjëf non moom xam na jërëjëf thank you honorable minister once again ñu ngi leen di gërëmaat bu baax yéen ñu doon seetaan Mr Diop mu ngi seetaan aso mu ngi nuyu honorable minister bu baax Mr Pam Ngoudu Diop thank you very much ak yeneen ñu bari ñuy seetaan seen comments yi appreciate nañ ko we'll be back tomorrow inshallah for the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV and with other issues with other guests inshallah ñu ngi leen di ñaanal kenn dalal jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm inshallah bye bye. Every day, reach for nature's sweet treat foods. The Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO and the Ministry of Health recommend enjoying a variety of fruits available in your community. Consume at least 1 serving daily. Try options like mango, banana, pawpaw, kaba, pineapple or avocado. Whole fruits are best, offering natural goodness without the need for added sugars. Natural fruit juices can be a good alternative. Just choose 100% juice without added sugars. Healthy, refreshing, and packed with nutrients. Make fruits a part of your daily routine for a healthier Gambia. Choose whole fruits. Choose health. Follow the food-based dietary guidelines.